Vipi wase Alberto Maisha States live ingine leo. Nianza kama ningeanza 1 hour ago lakini niko na shughuli ka stories za home haraka. Msijali bana. Na feel kama vitu zimekuwa mob siku hizi. Lakini tumeanza late kidogo lakini msijali sana. Catch up tu. So mazee leo naanza kuongea stories za green card juu na kama early next month itakuwa available ku apply. Green card ya DV-2026 inaanza this next month. Ni kama tuko few days ago, two weeks hivi before ianze. So sijika sound iko poa, nasikia kama wako fiti hapa. So tuko YouTube peke yake, sijaingia TikTok. Nione kama naweza ingia TikTok haraka ama na iPhone nyingine. So ni hivyo mazao, say application ya green card kwagi big deal sana, ni very few things una require. Number one ni ukuwe na ile picha, kuna requirements li go through last year. Alafu ya pili very few things are required to ile unapigwa picha alafu your information, your name, I don't think unahitaji address, your information tu ndio entry, ile entry ku enter kwa hiyo nini, you the first thing. So go through your steps ni hivi, unakuwa na picha alafu una submit entry yako, your first, second and last name, I think as they appear on your birth certificate, itakuwa tu hivyo, that's very easy. Alafu ukishakuwa selected sapo ndio inakuwa sasa story nyingine, but hiyo naweza ongea baadaye. Lakini steps ni very simple. Kama una submit entry alafu uko selected for the application, hiyo ni step 2. If selected una confirm your qualification, ile una confirm kama whatever uliandika hapo chini kwa application. Alafu submit your immigration visa and alien registration, prepare supporting documents, alafu interview. Alafu prepare for the interview, application ile una confirm ile prepare for the interview, ile utaenda for everything umewapatia information, that's exactly what you're going to use kuingia kwa hiyo the next step. Itakuwa very easy hivyo. Alafu finally ndio ukienda interview na po green card, alafu kuna 6 months before utoke, alafu na unakamuko hivyo naanza maisha. Utapikiwa hapo na host wako kwa airport, alafu utaanza maisha hivyo. Kama mimi ndio nataka tu hivyo, lakini yangu imekuwa almost 18 years ago, 17 hivi sasa. So mazee, hiyo ndio kitu muhimu ina happen in the next few weeks. Tell confirm date haraka. Ndio watu wajue hizi vitu na kwagaje. Green card application, taniangalia DV haijafunguliwa bado. DV-2026 kwa submit entry itaanza lini? Itaanza October, November next month. Taniangalia date kabisa nawapatia. Nenda kwa website, official website. Isikiwe tunasikia story ya watu. Niko na hiyo date mahali hata sijui kama nitaipata. Ubamoga nervous nikigo. Okay, anyway, tani need to. So ndio application tu hivyo, very easy by the way, very easy. Ukianza umeanza, una apply tu alafu una send. Alafu stika mnasikia mtu akipiga nduru. Sasa kuna sababu ipata hapa October 2nd to November 2nd. Au imekuja early kidogo. Ndio hiyo date basi, October 2nd to November 2nd. So hapo ndio una submit entry. Hiyo ni entry. Hiyo si application, una submit entry. October 2nd to November 2nd. So kuna kama period ya almost a month hivi. So hapo ni kama tuko how many days now? Leo ni 15th. Hii month ni gani? Acha niangalie date haraka. Nothing on the fly. Nikanipanga kila kitu alafu nikaenda kufilm toi. I take time maze. Ndio maliza na skesi yako na energy hivyo. Piga nduru hapa. So na very few days. So ndaanza ku make video ina spatia wase hiyo guideline. October 2nd. So kuna 16 or 30th. So itakuwa many exactly 2 weeks, 3 weeks. 16 days to application ianze. No, ni very simple. So in the custom, wacha tuanze na watu wa comment walianza saa ngapi. Nifaa kuanza kama 1 hour ago, alafu mtu yeye akaamka. Ni throw off kidogo. So ilifaa tu nianze kama imechelewa kidogo, lakini msijali. Kuna Jonathan alikuwa comment, ilikuwa about an hour, oh my goodness, an hour ago. Alafu alikuwa anagiria kasema nini hapa hivi, the first one to check in, how is everything. Niko poa bwana, niko busy, maybe to slow down maybe next month. Lakini nataka nipate hizo check bwana, ndio nisifungwe siku ya winter. Ni poa kwa safe than sorry. So moga na work hard alafu na tulia. Ni hard kidogo kurun track 3, si that easy. Niko peke yangu bado, wife bado hiyo side ya story za tu masimu si ile physical. So kuna kiprop mark tuone kama catch up na hiyo question.
Kuna Marasta Bahrain na kuona. Good afternoon. Wiki imekuwa busy kama kawaida, very busy. Sijui yani iko continuously. I think na feel more jumu feel ni kama nafaa kudu video za YouTube nipigie wase simu, alafu sina chance kabisa. So inakuwa ni kama I feel like it's been ages since niongea na wase, so inakuwa hard kidogo. Hata leo na struggle, nifaa kuanza an hour ago lakini mtu yeye akaamka. Umeona sasa? Anyway, so tuende kwa question. Sound iko poa, hiyo ni fiti basi. Kuna Abdallah anasema nini hapa? Anasema explain kazi za truck malipo yapoje Texas, zipoje na mzigo unapataje? Abdallah Nasser, it depends. Mimi nafanyanga local. I'm very local. Over the road ni ile utafanyia kampuni, for example, they will handle everything for you, kampuni. So utakuwa na kama kwa computer hivi, screen hivi kwa truck yako, alafu wanakutumia mzigo, then una accept, ukiaccept unatumia more information kama address ya to the shipper, una show up kwa shipper, unapatia PO number ama load number, whatever. Unakwambia okay, hiyo load nenda wapi? Hapa na hapa. Una confirm, unapo paperwork, kuna sign, alafu unaambiwa back into the dock, alafu unaloadiwa. Ukishaloadiwa hivi unafunga mlango, unaweka seal, unasema okay sawa, maybe your place ni I don't know, tuangalie the best 1200 miles unaanza ku drive. So from the time unaanza ku drive kwenda kwa shipper, clock yako ilianza. So kuna kama uli drive 2 hours, kuna how many hours left from 11? Kuna 9 hours left. So you'll drive 9 hours, ulale 10 hours, alafu uamke kesho tena drive the rest of hiyo 1000 udeliver mzigo kama ni kesho. Kama ni jioni kesho utafika pale on time, upark ngoje. Muona hivyo the truck inafanya job. Hata kama kuna story moja imehappen juzi, kuna msee mmoja wa Chicago ameuliwa. Aliuliwa huko North Carolina. Wazee ilikuwa terrible. Alikuwa 21 year old, ameget license juzi ameanza job yake ya first. Akawa deliver kwa hizo warehouse za Walmart. Alafu akapatikana mededi the next day. Imagine bana. No. Sijui hiyo town kama ni sundown town. Sijui information iko clear sana. Kuna story mob about you say justice for Janaka ni nani. Hata nimesahau. Can me save mali. So truck inakuanga tu hivyo. Ukisha deliver, by the time na deliver tu hivi, kuna mzigo mmoja iko line up. Actually they pick before. Hiyo ni kama driver. They do most of the things for you. Everything for you. Suppose kama wewe ni owner, ile uko na gari yako na uko na trailer yako. Okay, kama uko na gari yako na una trailer utafanyia kampuni. Hiyo ni glorified driver. So you waste of your time. Nika direct tu. Ile they use that ku keep hivyo tu. So another thing ni uko na truck yako, trailer yako, ushaibuy. Utalipia app fulani itwa kuna moja itongaje? Itonga something mesahau jina. Wana list mzigo hapo. Itonga load board. Wana list mzigo. Then una pick whatever mzigo you think you want to run. Kama ku run California, ziko hapo zote. See everything depends on your location. Itakuwa maybe at most maybe 200 mile radius from where you are. Alafu utapick mzigo uende udeliver, alafu itakuwa hivyo mzee Abdallah. So basically ni hivyo. So unapiga hesabu zako kama biashara before uende everything, unaangalia what are the averages, the highest, the lowest, unaangalia average. Will I make money? Chances are you'll make money, but if you pick mzigo very cheap. Watu sema hivi kama angalia ubai economy tracking you on the high and low. Kama shipping ikislow down na slow down. Ukienda hivyo inakuwa mixed up. But unaangalia average yako basically. More advice uanze kama dereva, local dereva, nyumbani. So na kama yuko kwenda msema ulio bwana. Jina lake liko nani? Acha nione kama ni za search haraka. Wakaongea juu yake mtu wa Chicago huko hivyo. Unaona? Aliuliwa nini? Iko jina lake something Magi. Kama itaingiana. Jina yake ndio anaitwa Black man found dead with rope around his neck in North Carolina. Ndio hiyo sasa jina yake. Ilikuwa inaitwa Javion Magi. Ametoka Aurora. Aurora ni Illinois. Ni town ya Illinois. Aliuliwa hivyo, alikuwa 21 year old na 22. Very tragic. Wanafikiri kama foul play, kama mtu alimuua juu alikuwa almost less than a mile from his truck. Ameenda hata sijui, I don't know. We are yet to kujua hiyo information. Watu washa jump into conclusion. Najua watu wakana. So ni kitu sad sana. Ndio musema ili ni kwa moyo sana. Najua unamega sado tracking alafu msana ingia tracking alafu anauliwa. Kuna wase, najua hii time ya election watu wako nini wako very rallied up, mambo ya
kama sasa Trump yongea mambo ya hatred, anaongea ile hatred ile. Yaani ana instill fear, anaambia wale wangoso ni vile kuna vile au say wausi wanakamchukua job zenyu, which is a lie. I mean, there's so much resources. Mimi na believe, I mean, in America ukuwa maskini wewe umechoose kuwa maskini. Najua naongea kama poetic, kama in general, yani there's things you can do to make money to affect anything that you do ever. So nataka kusema tu, it's up to you. You pick whatever you want. No. Over the road, mimi sijai kuwa advocate sana. Nilifanyanga 48 states. The only place nishaka kuna problem ni ngenanga PS kumoja na West Virginia. Nilikuwa deliver mzigo huko hivyo. Acha niko kwa restaurant kinunua chakula, somebody akani threaten. Akaniambia, well, what brings you to Yankee Town? Nikamwangalia nikashindwa nijibu aje. Before nifikirie nikasema acha ninyamaze tu. Akaniambia, you know, this is not town for you people. Okay. So okay, and I joked exactly what they meant. Nikanunua dishi, nikanunua times 2. Nikaingia kwa truck, nikaenda nikapark next to Walmart. Ilikuwa Walmart sometimes hizo ga 24 hour. Nikapark ile kama na kudeliver mzigo huko next to hiyo dock huko nyuma. Ni risky, but nilikuwa nimeweka kichwa na face parking lot. Ni scary kwenda kwa truck ifikiria vitu kaa hizo. So over the road ni poa, lakini I mean ile tu fear ni sometimes I used to really get scared nikilala mahali nashindwa ndaamka kadiko poa, but hizo ni my memory to my downsides hizo. Anyway, umse Javion Javion Magi alikuwa 21 year old, ameget CDL, ameingia trucking, excuse me, ameanza nini hii place yoga baridi tani get hit. Ameanza job yake, yani the first week delivery, alafu akauliwa. Man, ilikuwa terrible news. Sasa tuendelee. Ndio hivyo sasa Abdalla, hope umeget your point. It depends na mali uko explain kazi ya tracking. Siwezi explain, tuna move on, kuna maswali mingi, but hiyo ni ile generality. I mean history ya mse. All hail Duke of Minnesota. Missy Duke of Minnesota. Labda tukulie hivyo. Nimevaa tu shati ya Vikings juu leo football imeanza. Leo ndio kuna home opening inaendelea sasa hivi, by the way. Ningeenda kiwatch kisa ambacho nifanye tu live kwanza najua results. Makora, I'm happy to see you. Ulionaje story ya Trump na Kamala talk? Mutra keep around politics sana, lakini ni debate tu. Kuna uongo na ukweli. Unajua kama uishi states na understand politics, hauwezi jua exactly what's happening. Ni very hard to explain mse ule afford. Hata mimi kwa na green card sikuwa najali mambo ya politics until I became a citizen. Then ikakuwa something personal. Unaona sasa. So inakuwa hivyo, unaangalia what really matters kwa hii race ni, I mean, mimi na prefer ule msana support kupatia immigrants opportunities, alafu anaongea mambo ya real things. Siku inapatia wase fear na hatred, kwa sababu ubayo hatred kitu moja. Acha niseme example. Kama wife yangu ni mgoso, unajua hivyo. Mother-in-law wangu ni mgoso pia. So mother-in-law in the beginning akini-meet, I have to prove myself over time. So I don't think the anile trust yake fully kabisa. Ni ile tu nimekuwa na wife, nimemarry for the last 10 years. Labda naona ile tu actions zangu. Tuna watu watatu sasa na wife, watu watatu all together. Anaona ile actions zangu sababu yeye kwa believe hivi. Ilianza time naweza history ama spenda kuongeza story, but anyway, kuna time moja ilianza story msaitwa Nixon president. Naongea sijui tunaona tena kana cleanse his filter. Umse president alikuwa kama Trump. Unajua Trump si mwerevu sana, ukweli kabisa, si mwerevu. Tuseme tu ukweli kabisa. Ile tu bila kudanganya. Kwa mtu ule in terms of mtu anadu public speaking, yes si mwerevu. Marketing yeye ni mwerevu. Biashara sijui kana juu kuna biashara juu mess up na hiyo do yake sana over time, anakuwa sued. Yani ni liability kwa biashara. Bila muona tu ile observation kama from my point of view. Si mtu mwerevu ajue ku give speech. You wing it, unaona? Na understand hivyo. Alafu watu wana support wale watu wanamvotia core supporters, pia wengi wao hawajasoma, najua hivyo. Hawajasoma sana. So kama in-law wangu wengine wajienda chuo maisha yote. Hasa wako homeschool in quotes. Lakini si ile tijaroti wanasomea chuo kabisa. Wanasoma tu ile nyumbani, wanafundishwa wherever they feel like. So hawana ethics ya kuamka asubuhi, kwenda struggle. So kama kitu moja, tusome compare mimi na wife. Sawa. Wife amezaliwa hapa. So ana mbio, ana haraka, unaona? Naambia tufanye business, ana shughuli. So nikamwambia fanya hivi, unajua ukiishi life yako, lazima uangalie for example vitu kama wewe ni immigrant. So okay, na segue kidogo kuongea historia hapa hivi. Nataka acha ni make your point
pretty quick. So wife amezaliwa hapa, ana ile pressure ti lazima prove anything, kwa sababu anajua mimi nimuoa akamkuishi kwa hao yangu. Sawa, hao ajailipa rent, ajailipa mortgage, ajailipa stima, ajailipa maji. Akienda kununua chakula, anaingia kwa gari yake. Unaona? Hata msalisema hiyo comment jana ati ni kama album iko na his and hers. Unaona? Tuna Q7 mbili. Akona Q7 na Q7. So his and hers. Anaingia kwa hers, Q7 ana drive kwa store, anaenda buy vitu, whatever. Anajaza tu pizza 3, sijui nini, anakama na home. Alafu ana complain, "Oh, nichukulie nini, angalia mtoi." So, yani generality, hakuna ile perspective ile shampatia ati hii maisha kuna vile tu, yani kuna vile iko a little bit hard. Ajaipata hiyo concept kabisa, zero kabisa, no concept. Ajo tu yakoga hivi na hivi, when I need something I get it, inamalizia hapo hivyo. Unaona sasa? So mwambie, okay, kama mimi na believe hivi, what do you need to do kuja States? Nawaambia tu kila siku, mimi nawaambia I'm on real time, vile mu think ni hivi. Number one, nafaa kuwe you make enough money to pay your bills. Hiyo ndio the beginning. Hiyo ni the first 1 or 2 years. Enough money to pay your bills. Hata nimesahau kwanza TikTok. Watani the TikTok. Nisahau kabisa. Tuna kama ndaianza on time. Go live. Sasa nishaanza sasa. So ni hivyo, number one, ukrio concept ya utaangalia nini? Karibu sa TikTok. Utaangalia ile what do you need as an immigrant? Number one, you need to make enough money to pay your bills. Sawa, kuna kitu kama rent. So kuja hapa hivi utakuwa na host the first few weeks, utakuwa na host aku maybe 1 month, 2 months, 3 months, I don't know, 6 months maybe saa zingine. Utakuwa na host aku keep kwa hao yake for a while. Alafu upate job. You need that help, by the way. What most people, chances are they need the help in the beginning to establish kila kitu. Ukishapata hiyo help, number one, alafu so uanze kutafuta job yako. So the most important thing is to make enough money to pay your bills. Kwa sababu bills haziishagi, by the way. Kama mimi, I've been paying rent since kuja hapa hivi. Kwani ndaishi kwa nani? Alafu nakumbuka the first time nilipata apartment yangu, hata sikuwa na bed. Nipo tu fungu nikaingia kwa hao, nikaona kuna carpet, kuna nini? Okay, hapa States unapatanga hivi, kama wasojuangi kabisa. Ukirent hao iko na space kawaida, whatever. Iko na AC iko inbuilt, heat iko inbuilt, alafu maji iko na stima iko connected. What you do ile utapigia utility company kwa jina yako, sasa you're in charge. Waangalie the last person alimalizia hapa, alafu when the house is empty, I think ni landlord ana deal na hiyo. Lakini sasa house iko vacated na mtu jina yako inaingia ndani ya lease. So utakuwa unalipia stima, maji na vitu zingine, my utilities, hizo utilities, alafu na rent. So you need to make enough money kulipa hizo vitu. Kwa nini? Hiyo ndio survival. Then we'll figure out, okay, sasa what do I need to do? Kama mko wawili mmoja ni poa, kama mko husband na wife, that's a good team. You can do things faster. Mimi nimekuwa alone tangu nikuja hapa. I've always been alone, unfortunately. Nikaoa bado niko peke yangu sababu mimi nilipa bills zote. So then try and make twice the amount of money you make. As an immigrant, kuna pressure, juu kuna paro wako home, kuna watoi, kuna watu wanakutegemea. Kama mmoja na list nyingine mrefu sana. Yeah, black tax summary. Sawa, upate hivyo. So your goal is to always make more money than you need. Kwa nini? At some point shata kuwa na watoi, lazima ukuwe kama tuseme ndio, supposing your business kama mimi. Ndakuwa na Roth IRA ya watoi wangu wote. Ndakuwa na life insurance ya watoi wangu wote. Ndakuwa na life insurance yangu ile beneficiary ya watoi wangu pia. Ndakuwa na vitu kama hizo in place. So naangalia, okay, these are the things I need. Hizo ni basic need, by the way, as a first generation immigrant. Period, by the way. Hata huyu alikuwa the richest guy in Europe, alikuwa first generation immigrant. Jina yake ni nani? Hiyo associated na conspiracy theory mob sana. But jina yake ni Rothschild. Rothschild your family name. Alikuwa Rothschild, Meyer Rothschild. Alikuwa naishi Germany. They were not allowed to do anything in Germany but kurun ma underground business. Akataka kubuy jewelry for sijui kwa Prince. Akataka kumake kafungua bank. Jua onge bank pesa yake kwa bank za kawaida. Alikuwa ile marginalized community ya immigrant. Alafu akagrow hivyo akapata 5 sons. Au ma 5 sons akawatuma in the major cities in Europe. I think ilikuwa France, UK, Germany, I think ni Austria, something. Alafu na malikuwa ni wapi? Germany. You 5 places. The Rothschild. Wakata kampuni moja wana finance ma countries. That's how they made so much money, the Rothschild. Hiyo associated na story mob conspiracy theory. But mimi example kama immigrant. So ukwa immigrant uko na so much more things to deal with than tu vitu za kawaida. Example ni hivi, wife yeye anaga shughuli, alizaliwa hapa, amemwona ma resources, asema, oh, there was one time babaka alikufa kama kwa 8 year old.
akapata help ya gava, ilitonga ile unapewa kadi moja itwa ABT, alafu ile kubuy food una swipe, alafu una buy food, everything is iko gava inakusaidia kadi, kwa sababu I don't know even how to explain that, but kuna vitu ziko hivyo. So in the 19 maybe the 70s, hata before nizaliwe, kulikuwa na Nixon president. Alikuwa anaogopa ma Democrats sana, juu alikuwa mostly ma Democrats hao wamesoma baramob. Mngoso kwa anaishi Ocha na asiwahi soma, chances are 9 times out of 10, nasema tu ile vile observation yangu could be very wrong, but nasema tu 9 times out of 10 atakuwa Republican. Sahi before ilikuwa both. Sahi ni present day, wachana 20-30 years ago, 40 years ago. Sahi mtu wa Ocha atavote, wasema ni conservative. Muona na hiyo jina conservative si ati vile unafikiria, kuna difference. My definition of conservative ni different na ya wife. Ya wife, for example, Mgosa anasema hivi, definition yake conservative ni ile tunataka keep vitu the way they've always been since we moved to this country. What does that mean exactly? To back to 1960. Mademo wako na vote, machali wako na own everything. Alafu hata kama kwa yani unge do job, ungekuwa na bank account bila hazi yako ku approve. That's what they mean by conservative. So definition of conservative kwa mtu mweupe na mtu mweusi, totally different things. Unafikiria hapa, yanafikiria hapa. So usiwahi kuwa naive fikiria ati conservative maanisha what you think in your head is conservative. Mimi mmoja sema I'm liberally conservative and conservatively liberal at the same time. Naona ni kama ile na even out. Ndio mmoja independent. Tunasema tu kuacha wase kujamsha wase, jumini za vote either way. Lakini chances are conservatives mostly our focus na our life has always been better. So kama ni poa, unataka ibaki hivyo isiwahi change. That's what they mean. At all costs, kama ita undermine yako, they don't really care as long as yao inakuwa poa. That's what they mean. So say Trump na Cameron anaongeje question. Trump akona ile tactics za kufanya hivi, natumia the minority group kuinstill fear kwa wale mareze watu wanaishi hapa, kuambie they're taking your jobs, they're eating dogs, they're eating cats. If you any divisive, nini just imagine, ni kama ana spread hatred. The problem na hiyo kitu ni hivi, after election imeisha, suppose asi win, a lose, wala wase wake kwa sababu watu kwa emotionally charged na politics, watakuwa na hiyo hatred towards watu black. So msaki niona hivi, ana feel too, this is the guy who are taking over our country. Suppose kama una threaten peace yake, in a way una threaten peaceful in yake, ile status quo, ile akona benefits. Vile musema everything me utakudo. Okay, example, tuna truck mbili, dump truck. Nilibuy moja, wife akabuy moja. Mimi nikuwa na 20% down hiyo truck, I had to come up with that, na sales tax ndio ni qualify. Ndio ilikuwa how much hiyo? Okay, present day wase wako na doubting. Truck sasa inauzwa kama 300,000. So if you need 20% down, hiyo ni how much? Piga hesabu yako umalize. 20% down ya 300,000 ni nini? Ni very simple, ni 60k. 20% down. Sawa? Alafu plus sales tax. Sales tax yetu Minnesota ni kama 7%. So 7% itakuwa 7,000, 21,000. Sawa? So 60 plus 21 ni ngapi? 81. So if I need to buy a brand new truck today, same terms, ndaenda na hiyo 81%. Ni qualify kununua truck. Then ingia job, ni anzana story nyingine ya kuingia job. Tena lazima nijue watu wangosa wako juu yangu, mimi niko chini yao, ndio ni make it kwa market. Yani I have to work twice as hard just to be average. Wife akienda kununua trucks yeye anambia, oh whatever, we can give you 0 down, we're giving you a chance. Kwa nini? Ni mtu wao, wanafikiria indifferent. Ndio sasa hiyo kuna ile indifferent. So kama wewe ni conservative na uko mweupe, jina lako conservative maanisha wanataka keep vitu the way they were. Why? Make America great again. Meaning before, when America ilikuwa na watumwa na watu wa kawaida kwa na benefit, watumwa wakikuwa watumwa. Kwa nini? Kama kuna watumwa wanasafa, inakuwa easier for wewe ku advance juu hauna competition. But when you become equal, sasa inakuwa kama mna compete na kila mtu. Sasa makora, hiyo ndio jina nasema hivyo. So ukiangalia ile ku spread hatred, ubaya na baki hapo inalinga around. Trump ataishi adedi, but ile whatever he said itabaki hapo hivyo kile ku hustle awase kutoka Haiti. Na ni very simple. Haiti okona war kwao, iko unstable. So town kama hiyo itwaje, Springfield, Ohio, iko na factories. Juu ya Biden, by the way. Mimi nasema tu kweli, I'm not kidding. Kuna wase wengi ya president kudu job la fakudu, kuna wale wengi ya president ku father their course na ku enjoy your time.
So wamefungua factory, lakini population hiyo town is small sana. Do you know what they do? Au wambea federal government, we need people to work in these factories. Sama, okay, wait a minute, where can we get people? Or sama, okay, wait a minute, Mexico, oh, Haiti, okay, do you mind Haiti? No, hapana. Wana allocate ma visa, patia wase maybe 250 visa, work visa za kuja kufanya kazi huko. Inakuwa temporary work visa, alafu wasema okay, sawa, wana vet, alafu wana bring. So the town needs people. But juu kitu wameflood hivi mara moja juu ya majob, inakuwa something different. Mimi najua yani kitu hiyo ina replay every single time. Anyway, ni kwa history ya politics sana. So hiyo story ya Trump na Kamala talk ni ile story, divisiveness ni ile unataka kuseparate wase, separate and rule. Sisi ndio koloni, Wakenya tulifanya history na British walitufanyia over and over again. British wako na own kuanzia Cairo huko Egypt, huko Cairo Egypt, huko juu kabisa huko paka South Africa, hiyo area yote hivi, angalia yote wakomekonka hiyo place yote. Country gani? Egypt yenyewe, gani iko chini ya Egypt, au nimesahau jina. Sudan ilikuwa yao, Somalia ilikuwa Ethiopia ndio skip, Kenya, Uganda, Tanzania, kwenda chini hizo countries mpaka chini kabisa kwa onio yote. Hata walinyang'anya Germany, Tanzania juu ya Hitler, ile story yake ya war, wakamnyang'anya, wakaichukua. Ilikuwa na British pia. Umeona sasa? So tunajua history ya ukoloni ni nini? Ile one person minority wa benefit ndio majority wa suffer. Hiyo ndio capitalism. Anyway, next question. Mimi na hate you kwa sababu it makes our life difficult. Msaki niona even ana feel mini threat. Kwa nini? Ana believe zile lies. Zile lies ameambiwa zile about wase waupe, wase wausi. Hata kuwa decent human being. So to be on the safe side, kawe ni msemo wausi. Jua kuna place unafaa uende, place unafaa kuenda. Usijipate kwa the wrong town ama the wrong city saa zingine. Aitonga ma sundown town. Itukaa hizo. Usijipate huko by the way, itakuwa story mob. Hope sijaongea vitu mbaya. Ubaya ni Swahili, Mungu Kiswahili. Kwa Kingosa ngo shafungiwa. Sawa, Jimo Bina anasemaje? Sio utanijazia DV-2026. Prepare the official date yenye utajaza as we prepare the photos. Jimo Bina, ni hard kusema na kujazia kwa sababu mwaga very busy. Kama kudu paperwork, ni paperwork ya business. Mwona sasa. Achisia TVQ, angalia, what do you think I should do? Should I be filling your forms for free or doing my business that makes me money? Naona hivyo. You need to be very technical. Every job mufanya, most of them in the States, lazima ni file paperwork every month. Ile tu after, kama jobs last month, ziko due, kuna date ya 15th this month, lazima nikuwa nimezijaza zote kabisa. Nisema I worked the jobs, ile tu ndio kila mtu alipwe participation. So mwaga very busy na paperwork. Kama ingekuwa winter, so let's go busy sana ngekufailia. Lakini hii kitu ya 1 month, you can do it yourself. Ni jina yako tu. Nda make video moja ya sample, alafu utaiwatch hiyo video alafu follow through. Na try kwa hata sitako itakuwa live, ndafanya kama nitafanya live itakuwa sawa, lakini nataka ni share screen show exactly what to fill up. Hata kama unatumia MacBook ama PC au Mac, na show exactly ile picha kuiadjust ikuwe poa. So fanya hivyo photography, ile editing software za do anything you want. Ile kama nini, Lightroom unaweza adjust hiyo picha mpaka itoshe. Umeona sasa? Ile tu atakagi ikuwe tampered with sana, juu itakuharibia, itakudisqualify. Unafaa kuwa very careful na hiyo picha juu you don't want to be disqualified at the application level. Jipatie chance. Sasa but kama kujazia itakuwa hard sana kidogo. Tutaona kama itakuwa kama wewe ndio utakuwa sample kama uko willing. But penangi personal information ya hata kwa huko nje. So Michael asemaje Ochia anasema vipi Albo, I hope your day is going great. Wacha tupate wisdom nugget sasa. Niko naongea juu ya green card alafu nika switch juu ya tracking juu. Kuna msemo mmoja aliuliwa last week, September 11th. Sasa Bantex asema thanks for your time, happy to be here. Hata sijaangalia TikTok, nimegeletoto TikTok. Nimeweka tu sahi sijui kama naweza login. Sasa nione kama naweza login. Oops. Cut volume. Ndio na comments haraka. Okay, ndio imekuza. Ya kwanza ilikuwa nini? Tuko half time sahi Vikings. Oh. Sija watch. No. Sija watch football. I haven't really watched football. Niko tu hapa hivi. Naweza ona comments hata sijui. Tuone kama naweza ona comments. So ni half time sahi kwa Vikings. So hiyo ndio tunasema niko naongea juu ya mambo ya green card inakam October 2nd inaanza. Ile kusubmit application. Una need picha
na picha tu, una need picha na information yako. Hiyo ni ile tu kusubmit entry, si application, ni entry. Ndio kwa hiyo kama raffle hivi. So kuna Untamed Planet anasema, Albo my guy, karibu time for wisdom, pour them. Umeingia aliingia kitambo kidogo. Niko sijafikia comment. October 2nd to November 2nd. Hiyo ndio application ya DV Lottery 2026. Hiyo got 2 years ahead. So anza ni apply. Mmoja alisema hapa ni sema 2nd October issue 35 days of application. Sasa amepatiana anajibu swali uliza tu, niko na track kutafuta ile detail exactly what date inaanza. DV 2026. 1 month ku apply tu, inaanza October mpaka November. Sasa nimerun sana juu story ya nini. Albo vipi? Wiki yako imekuaje? Nimekuwa busy sana mazee huku Qatar, very busy. Somewhat yoga the most busiest month kwa Jabir construction ni June, July, August. Kuna phenomenon kama yani so gonna more daylight in the summer. So kama tuko na more daylight yamaanisha more work. Tunaweza do kama 12, 13, 14 hours. So unataka kujam ile park kazi ndio ikifika winter waanze slow down. So saa hii jua ina set 7:22 leo. We are losing daylight pole pole. Tukienda the more tunaenda deep into September, October. So itakuwa at some point maybe next month we'll be working 7 hours every day. Just 7 ama 8 kisikuma sana. Mbona sasa 7. Na unadaona hapa amenitafuta in the building. Mazee pole mazee moga busy mbaya. Hata sijui kama nimeangalia mani zote. The issue of 35 days of application, let people take their time on the photo in case you chance brother and sister. In case your chances. Okay, sasa 35 days of applications are DV 2026. Kuwa very careful nayo, usi lose any. Yani kuwa specific. Kuna kitu moja watu waga tujue in what perspective. Ni hivi mara mingi watu waga na hiyo perception ama nisemeaje kama ni ideology, maybe ni African. Usifanye vitu ile what you think is right. Hapana. Do the things that they want from you. Hiyo ndio difference. Sasa mati naenda interview ndaipata Mungu akijalia. Msema that's the worst. Wacha kusema hizo mambo za cliche za Mungu akinisaidia. Hiyo ndio ina make sometimes Christians look like clowns. Nasema hivyo si offensive, nasema tu ile ukweli kabisa. It looks like clowns. Sababu think about what we just said. Ati nda apply green card, Mungu akinijalia nda win green card. Mungu akinijalia. Okay, sawa. Interpret exactly what we just said. Umesema uta apply green card, alafu whoever who determine whether you win or lose is your God. So your God is limited. Ama ni kama ni overload, nasema let's see, you will win, you will not win, I don't think your time, that's what you're saying. Ni cliche. Yani usema Mungu akijalia, what do you mean by that? Ati Mungu akijalia. Mungu believe, kama unaenda, hiyo Bible inasema, for example, kama you're a Bible believer, inasema nini? Blessings already zishakutangulia. Wasema hivyo, blessings zimekutangulia. Your blessings, they are already ahead of you. Ni wewe unafaa catch up na hizo blessings. Si ati zinangojea ati somebody needs to approve ati let's see. Labda umezoea hiyo ideology ati Mungu akijalia. What do you mean by that? Mungu akijalia. Green card ni bahati. Kuna wasema mtengisha kwa raffle, maybe some things, whatever the algorithm itaamua what criteria, maybe itachukua sawa frank wote, I don't know. Whoever hula sababu kuna mtu ana input hiyo information, watapick wasema namba fulani. The idea ni ile kuna history ya immigration reforms. I think kama ingepita through wange increase hizo number from 55. Do it make any sense? Dini resources, I don't believe in ile resources za nini za ati there's a piece of pie alafu everybody amechukua hiyo pie alafu there's no more pie. Hapana. Binadamu wako very innovative. Unaweza pati yako sahi na utawin. Unaona? Kama nisikia video ya Warren Buffett, ule mse Berkshire Hathaway, amesema one of the shares will make the richest guy in the world ni Coca-Cola company. Alibuy shares kitambo, sahi shares zake zinampatia. Hizo ndio zimemake the most money. Kwa nini? Coke. Sababu Coca-Cola company hiyo uza soda, hiyo uza nini Powerade, itoka Powerade kama Gatorade lakini Powerade. Ile ya sports drink. Au za maji, au za vitoto huwezi jua wanauza siku hizi, wame expand nini za broad yao. Hata wanauza maji, Dasani. So imagine, hata si hiyo maji moja pekee by the way, kuna maji zingine mingi pia. Mbona sasa? So msanii sema ati Coke asema the first year Coca-Cola
waliuza sijui 12 bottles peke yake. 12 the first year. So mtu angesema hizi shares za ujinga, achana naye. Lakini imegrow over time. Actually Coca-Cola ime trademark Santa Claus. Ile for the Christmas ile msewa red. Hiyo ni Coca-Cola advertising. Waliona watu wakunywa soda winter, wanakunywa tu summer because ile kuko hot. Wakasema how do we make Coca-Cola synonymous na cold weather? Wakaanza Santa Claus Christmas. Boom. Ikaingia marketing. So marketing watu very smart. So usiwezi sema ati apply green card Mungu akijalia nda win. Hiyo ni cliche. Wacha na hiyo story. We apply. Sijui niseme aje, inaweza kuwa offensive, inaweza lose wale wase wana believe na hizo story kusema hivyo sana. Ati Mungu akijalia. Blessings zimekutangulia. Hata wewe mwenyewe una hiyo ability. Sijiona mali Mungu asema ati if you do this and this for me, hiyo ni blackmail. Kama ni free will, kama tuseme najua sometimes Bible is gonna contradict. Na understand hivyo. Watu sema Bible na contradict. Juu kuna time inasema hii, alafu inasema hii. Inategemea na context. Kusema context ndio muhimu. Lakini hii Bible study anyway, ama kitu kingine kuna wase hata wajuange Bible inasema nini. Anyway, tuendelee. That's what nasema hivyo. So sema ati Mungu akijalia, do your part in perfection. Kama unafaa kuwa na picha, unafaa kuwa 2 inches by 2 inches ile square hivi, tenda hiyo square. Jina zako angalia chukua nini birth certificate yako hivi, kwa sababu utaenda ku cross reference, waseme kwa interview one what's your name na ile name umepatia. Lazima zingalinganishe. Kwa nini? Ile whatever authorized document ni ya government, kama kuna ID birth certificate, lazima iline up hizo jina ulitumia kwa application. Useme tu this is what I feel like. Ujite, what's my first name? Maisha States. Albo. Alafu ni birth certificate aina Maisha States. Unaona sasa? Nishaje disqualify already. Sema tu what do they need from me? Alafu provide hiyo kitu. Si ati what do I need to give them? Hiyo ni wrong approach. Umeona sasa? Alafu unasema you do a sloppy job, alafu unasema Mungu akijalia. You're playing games. Anyway, tuendelee mbele. So bro Albo, I called you via WhatsApp text. You've not responded. I'm Jere. Hope si ulinipigia saa 10 usiku. Ni una call moja kama nimelala kashindo. Ala, msa anajua time zone ni gani? But sina time ya kunini. The kind of job I'm doing right now, ni try to make a video na. Hata siwezi ongea na mtu productive conversation. Tutamaliza story. Before ni explain ndio napata load nyingine. The worst thing kwa job yetu ni ile you're getting loaded na uko distracted. Alafu something happen. They will kick you out of that job for the whole year. Umeona? Kwa sababu wewe ni unsafety. Ile kama unaongea ni poa, muongee hivi na watu. Kama niko kwa highway, suppose na pick mzigo from point A. Alafu my next stop na drop kwa point B. Alafu ni half an hour. Alafu ni phone call. I'll call you in 20 minutes. Sababu najua once nimeingia kwa highway, niko away from the job site na niko away from the pit. So you in between na kupigia simu. Ubaya the last 1-2 months hivi job niko wapi, tuko hapo on site. Kwa sababu wanachimba hii side, hii mchanga ya hapa hivi, tunaimwaga hii side nyingine. Kama wana rearrange hiyo place. So hakuna mahali tunaenda by the way. Niko tu yani sema tu ni highway me divide. Like kama hiyo bridge, hata washaka hizo ma bridge ndawa show maybe. Sijui kanda record kesho, I don't know. But naweza show. Hiyo bridge ishayako already. So we are tuna ile bridge iko hapa high, tunamwaga mchanga ndio ikuwe level ya bridge hapa. Sasa ndio barabara iflow hivi. So this year tuko east side. Tuko ile the eastern side. Next year maybe tutaanza hiyo the western side this year, but tutamaliza next year. Ni 2-year project. So hakuna mahali tunaenda, tunatoa mchanga hapa, tunamwaga hapa. So every 1 hour na 4 loads. Imagine. So hata kama nipigie mtu simu, we won't even have a productive conversation. I'm Jere. Utashangaa kwa sababu nakwambia, ni aje, okay, kidogo. Utaboeka sema, hii hata si conversation. So sema, let me not try. Alafu chapa hiyo 11 hours, nitoka pale niingie kwa parking, niweke mafuta gari zote mbili, nicheck, nichukue paperwork, 2 or more hours, niingie home, nipoe mtoto for 2-3 hours, nikae na yeye, akule, niingie nilale. Niamka asubuhi, same thing again. Kifika weekend, kama jana, nikamilala the whole day. Nikamilala tu by the way. By Saturday nasema nalala the whole day. Ile tu yani mwili recover. Why do I work so hard? Nimechoose ku work so hard. Actually it's more hard kwa sababu tuna run track mbili. Last year wife akana drive track moja, sasa akona shughulika na track yake kabisa. The last year na 2 years tuna madereva. Madereva hao they park the car and home. Wataka kujua job yao ile wanalipwa when they are driving the truck, that's it. Hakuna ile mambo extras, duty repairs, none of their business. I don't pay them for that. Muona sasa. Sasa ile shughuli yangu. Kama gari ina shida, natafuta mechanic, make sure iko poa for the next day. Ama nitry kuifix ile makeshift. Sasa kama nitakucall, hata kama leo naweza kuwa na time, sijui kana kuna time leo hata by the way juu nenda kudushi kesho tuko job tena.
So at some time nakuwa na time. The best thing kama unaweza ni text itakuwa poa sana. Ni text exactly kama unaweza onge conversation. Text is a text yo, there's a text back. I think ni text kila mtu last week. I think so. But ku call sahi ni hard kidogo. Even if you make do. Mbona sasa? Mimi sijakuwa full time YouTuber. Itu ni ile public service for free. Nasema tu I feel like niko obligated to share my experience. Somebody akuja achukue experience yangu, I double afanye twice me. Kwa sababu niko restricted na watoto, nimeoa, nini, kuna vitu mob. Sasa, so kama sijakupigia simu sijali, ni text. Kada tuweza conversation ni text, utaongea poa sana. Kwa sababu text, before niloadiwe, alafu ngoja 15 minutes ni text tena back. But si watu 30 itakuwa one by one na isema publicly. Na try ku text back alafu ni unaniaje. But kauli ni call 4 in the morning, hata singeangalia simu. Jo simu yoga iko on silent. Mu flip simu hivi up usiku. Na plug in kwa charger na flip. Alafu kuna mmoja ile charger ile ya contact pia. Moja kwa contact, alafu ile ni flip. Siangalie mpaka asubuhi. So nikifungua macho hivi nikaa 3 something ndio naanza kuamka nasema acha nisilale tena juu nachelewa job. Anyway, itu ni unnecessary information. Jewe so sijali napigia simu. Kama ni that important, ni text na ku text back. No, sijui kama kuna anything you need that mimi niko nayo nimeku restrain. Maybe sijui ni nini kabisa. If you need something na you need me, siko line ya administration. Ile maybe tu na advice. So Team Bushman semaje ni aje albora sijangalia watu wa TikTok bwana. Tuning from Nax. Ngoja nione. Angalia ma comments nilikuwa na discriminate. Hakuna swali mob sana hapa. App gani ya MacBook? Naongea juu ya DV lottery. Ile app kama MacBook unatumia kama naongea juu ya Lightroom ile ya ku edit photography, ile ya ku edit nini. MacBook itabidi download time fulani. Unaona? So kuna Shingap utalipisha. Mimi silipishi. I don't think nitafanyia hata mtu kwa sababu I don't want to have your personal information ya anybody. Sitaki kuwa information ni illegal la US by the way. Kuna information ya mtu. Sitaki kuwa na any information. I don't charge, si business, siko registered, siko allowed. So unless ni mtu family, nda try to kufile ya mtu najua. Alafu na try ku hide information yake. Alafu kitu kama hiyo. Ndio ile tu kila mtu afanye hivyo. It's very easy kusubmit application. Challenge ni kwa ukishambo umewin mazee, you do whatever it can. Kwani mimi nifanya nini? Nikuja hapa United States. I went through the whole process. Kwanza yetu ilikuwa si online, ilikuwa barua. Unaandika barua, unajaza makaratasi. Si online ni application. Sioni question yoyote TikTok, so tuko poa. Unless I miss anything, sijaona kitu yoyote. So kuna Danny Adan asema hello. Asema how, maybe I type half. Sasa tuendelee. Niko ndani, huyu nani David Muse Paul. So Gato vipi albo niko ndani locked. Oh, Gato boy wangu sana by the way. I don't want to cut him so easily. Love kuna Eunice Kabogoro. Hello, how much do data entry analysis earn per hour? I don't really know exactly. Lakini kama ni data entry /analyst, labda ni Google. Siwezi jua exactly. Mwoga could detach from anything to do with the employee. Mwoga na run business yangu. I work for my business. So niko stuck na very limited resources. But naweza angalia haraka just because you asked. So my data analyst na data entry /analyst. Average income. Ama salary. Siwezi jua exactly ni how much. Wasema hapa between 39 to 47. Sasa 39,000 to 47,000. So basically hiyo ni kama the first tax bracket. Hiyo si do mob sana. So ukikama hiyo job ya data analyst na data entry na data analyst, hiyo ni job entry. If that job can get you here, alafu uanze kufanya job, hiyo ni ile tu stepping stone. Usikwame hapo juu. Ile average yake iko between 37 to 47, which means ile tax bracket ya kwanza ile 10%. Ile basically hiyo ndio average ya income watu make. So utakuwa lipa tax kama
si do mob sana by the way in terms of kuishi states, itabidi downsize sana kuishi hivyo, lakini wacha ikuwe stepping stone. If you can get a job kwa hiyo field, data entry na analyst, sometimes unatumia tu your job kwa kuget place, unaweza grow. Sasa hope umeget hiyo unis, ni kama 37,000 to 47,000 US dollars per year, yani per year 37 to 47. So ni kama the lowest ni 37, the highest ni 47. So is divide you by 12, alafu jue per month, alafu is divide by 4 jue per week averagely. Lakini mtu ana make 60k a year, ile gross income, ile earned income yote full before taxes, ana make kama 5,000 a week approximately, ama ni per month atasiji na mix up 5 by 12, 5,000. So itakuwa kisha to tax maybe 3,000 take home. Bado si do mob by the way, lakini ni poa kuanza naye. So I'm Jere. Is it true Springfield immigrants are eating dogs, cats, as Trump says? Ground ikoaje on politics? Ni mwongezi karibu wana, hata ni skip to you. I'm Jere. Ni yani kama wewe ni mtu na run for office na wewe ni Republican, alafu jo Republican mara mingi au vote wanaongozo, majority ya Republican ni wangoso by the way. Wali switch in the 60s, wali switch, walikuwa wana vote. Kitambo ilikuwa hivi, nimeangalia history kidogo, ilikuwa hivi, ilikuwa Democratic Party ilikuwa na watu conservative na liberal na progressive. Republican Party ilikuwa na watu conservative na liberal na progressive. Ilikuwa ni very equally. Alafu ilikuwa na wangoso wote. Sawa. Alafu by default watu black, kwa sababu wanaishi this Southern Democrats walikuwa wanaishi Southern Democrats walikuwa wale wasiokuwa na own slaves. Sawa. Southern Democrats, Democratic Party the same. But by default, kama wewe ni mtu mweusi na unaishi kwa utumwa, aungevotia ile party na kuoppress. So by default watu weusi wako na votianga Republican until 1960 vitu zika flip. So wale watu wote wa Southern wakaingia Republican. Alafu Democratic Party kakuwa more progressive na liberal. So ika attract wale wasi weusi. So wasi weusi waka move to Democrats, wasi weupe wakasha move to Republican already, waka take over hiyo party paka leo. So watu kama wewe unavotia, kama unapenda Trump na wewe ni mweusi na kuonea huruma, kwa sababu utaitwa kama ule msaka ando job Florida akasema ati anasu boss wake kumuita mtumwa. Sasa what do you expect? unaduia watumwa job alafu wasikuite mtumwa. Unafikiri kuna rights? Anyway, watu wakatu na ujinga mingi. Sijui kwa nini ama kuchanganikiwa. Learn your history by the way. History always repeats itself. Bado hivyo. Always repeats itself. Si ita change. Angalia history alafu sema let me come back and see how things are now. Rudi back 40 years. Utashangaa. Umeona sasa? ile kukua anti watu weusi iko all over the world. Watu consider sisi ndio the lowest. Unajua hivyo, hata mjua hivyo by the way. So msemaje na try I'll work twice as hard just to be average. But again, how do you make yourself unakuwa more valuable? When you have more money, invest na things takusaidia wewe. Hata kama si wewe watoto wako. Sasa mimi I'm a first generation immigrant. Sina mtu maparoko hapa, kama parome kama wako wazee. Au do tu job za kushikilia tu na kitu kama hiyo. Na bro na kila mtu. Unaona sasa? So I don't know man. So anyway, Springfield hiyo ni uongo. Hiyo tu ni ile divisive. America iko allowed, you can say whatever you want. So nice jazz. I didn't know you were Shanghai Sharks fan. Minnesota Vikings. It's a football. That's about China. Anyway. Ujanja ya picha ya DV ni gani? Hakuna ujanja, piga tu picha kawaida. Ayeshi nikuwa. Sababu mimi niko hapa hivi. Unapiga tu picha kawaida, ulikuwa na maybe sio melanated kama mko black. Try hiyo background ikuwe kitu ina reflect. So kama mimi why do I na light hapa by the kuna light hapa, kuna light hapa, kuna light nimewasha light hapa hivi ni mnione. Ingekuwa sina light mngeniona by the way. So jumini mtu mweusi kabisa. Karibu na hii simu unaona. Okay, dark brown. So kwa ile tumia jua, kama jua ni poa. Si ile harsh kabisa, ile jua iko na clouds. If you're going to do it outdoor, tafuta background iko plain. Alafu tumia wakati kitambaa something nyuma background, alafu kama jua iko ile harsh itakuwa weird. Taka ile soft light. Sijui nisemaje definition of soft light ni gani. Kama hii hapa, hebu. Kuna light hapa. Ana hii light hii. Hii ni soft light. Na hata mnioni, yazimika yote.
kuna diffuser. Hii ni diffuser hii. Light yenyewe iko hapa ndani but kuna ile soft light. Hii ina make inakuwa soft kidogo, si so harsh. Ana nimemove itaribu light setup. Yake ina face. Why did I touch it? Anyway, sawa, cheka tu hapo. So, soft light kuna ile diffuser. Ile si too harsh. Ama kama uko na camera, iko na flash. Flash pia ni poa. Ina flash alafu ita bring ile enough light, ile speed, whatever. Sasa kuna mambo technical. Alafu kwa ile picha alafu kama iko size haitoshei vizuri, kama uko na Microsoft ile itongaje photo editor. Jaribu dimension ikuwe poa, ile 800 to 800 hizo size, unaweza adjust size. But usi-crop sana, una-adjust size peke yake. Ndaifanya, ama utumie Canva ni free, canva.com ni free. Unaweza adjust naye. Alafu we save tena, alafu ndio ndio upload. Itakuwa poa kabisa, ita lose anything. Usi-crop unaharibu, ina lose ma pixels. Sasa, try ku explain my scenarios zote. Tuko na 2 weeks to go, so I have to plan your video haraka. Nimemiss anything TikTok? So leo hapa hivi. Jazzy ni Minnesota Vikings. Vipi albo? Poa kabisa. So, ani mwingine hapa sema, kama ujanja. Thanks for the updates. Kumbuka next month una apply green card. Kwa nini ni important ku apply green card? Mimi nikamna hiyo application by the way. 17 years ago ilipatia opportunity. Mbona sasa? Sijaiona opportunity kama hiyo maisha yangu by the way. Everything I have si kutake for granted. Ili open up opportunity. Sisemi ati kila mtu lazima kuja States. Kuna sasa make it kama kwa Kenya. Kuna msata ule mse ukitaka ku-increase chances zako za ku-make it. Apply green card. Inakupatia yani ni kama fast forward everything. Utakama hapa hivi kama green card, ushapata green card hivi, you can open a business, start a business. Unaweza kuna make do more in 1 year ukitaka. Inafungua opportunity. Unaweza ingia shule ukitaka everything. Na scholarship, unaanza kuwa residence after 1 year. Anyway, tuendelee. So, Kadura kinasema checking in though late. Sijali, hata mimi nimechelewa. Niko nimeseti live. Nasikia mtu yeye ameamka. Mtu hiyo kula nikimfeed tu. Hiyo ndio uzazi. Mtu mdogo tuko na 1 year old hapa hivi. So albo niliambiwa niko na 2020 vision. Hiyo ni poa. Hiyo ni poa kabisa, wao una shida. Sika mimi mwoga kipofu. Bila miwani siwezi ona kitu by the way. Hata nazeeka, hata kuna story. Insurance insurance company, any medical insurance yangu, they need more information from me. Wakanifanya physical. Ndio ajue if they're insuring a half dead human being ama mtoko alive. Ni funny by the way. Wamenisumbua anambia niende medical, ni update medical yangu. 2020 vision iko poa, OCS iko poa kabisa. So Peter Muigai Kenyatta, mtu wa advance poa. Mtu wa advance ameshani I don't know exactly umenishika off. So kuna Alois Sidiki, can you talk briefly about J1 visa? I would like to come with this visa. Niko University, nafanya bachelor in data science in Kenyatta University. So J1 visa ni acha niangalie kumbuka definition. Sikwage msana hizi vitu kabisa ni Kenyan American Home. Yeye ndio yoga invest heavily na hizi story. You do everything immigration. So unaweza check live yake. No. J1 visa. Yoga jua J1 visa. I think ni ile ya blue collar. Acha tuone kama ndio hiyo. J1 visa requirements. Trainee sponsorship inamaanisha hivyo. Maze itakuwa nini? Lazima kuwe na kuna so hii ni website hata si nini. Anyway, J1 ni nini kama apprenticeship. Kuna connection, kuna mtu amekuguarantee connection. Sababu kusema J1 visa hiyo ni ile unakuwa issued J1 visa. But lazima kuwe na connection before that. Company kusponsor kama kudu internship. Alafu hiyo internship wana assume unakula aje, unalala wapi. Hiyo si shida yao most of the time. Labda kama kuna scholarship. Kama uko KU, jaribu ku apply masters. Alafu utafuta scholarship at the same time. Ziko available by the way. Ziko available. Si ati hakuna, ziko available hizo scholarship. Ni ile tu at the right timing uza apply, zitafute utazipata. Maliza hiyo bachelor's degree, alafu utafuta master's program, alafu utafuta scholarship at the same time. Alafu pia kama 60%, tafuta job kama uko kampo. Hiyo kampo umeingia, utapata job ya 20 hours a week. Utakuwa sawa, si ati anyway, I'm just saying like niko familiar nayo. But if you know more about J1 visa, mimi sijui more about it. Mtu ujua vitu za visa ni Kenyan American Home.
nani Owen. Enda yuko kana live mara mob sana during the week. Jaribu kumcatch umtafute alafu muulize maswali. Yuko kana kwa fingertips. Nikisema naongeza tu sasa utaniweka kwa research. Kisa hii niko busy job na sijui kama naweza research anything sahi. Unless kitu iko kwa field yangu. Mmoja na do business mostly. Niko familia naye. Siongelea kitu sielewi by the way. So J1 visa kama uko KU, maliza hiyo degree kwanza. Kuna opportunities. I wish kulikuwa na msee kuja hapa Victor last week lakini alikuwa busy. Victor amekamuku hivi University of California Berkeley, amekam na scholarship. Last week alifaa kuja live lakini akapata alikuwa na job interview kitu kama hiyo. Kaambia don't worry man, wewe ufanye job, hakuna hata shida, utakatch up na wasee baadaye. Amekamuku akiapply na masters program, unaona? So ameget paka job na scholarship. So it's possible. Si ati ni kitu iko above your reach. Endelea kuitafuta tu by the way. Na kama uko kampuni uko very sure labda uko maybe under 25, maybe uko 24, 22, uko sawa bado uko na time. Sasa Aloy Sidiki. Fanya tu hivyo. But kusema kweli siko familia naye. Msaka na nini yojua tu za visa kwa nini. Ni kama anafaa tu akwetu immigration lawyer by the way. Nani Owen. Mwambie akwetu immigration lawyer. Represent watu clean. So Jonathan Kipra semaje, there is a book ulikuwa unasoma. You used to talk about it kwa Man Cave. Can you mention it? Gani exactly? Kuna mob. Hata sasa nasoma book kadhaa lakini niko very slow sahi. Musoma a chapter a day alafu natakumbuka what was the last book nilisoma. Kulikuwa na From Trashman to Cashman, hiyo nimeongea naye sana ili ni influence kwa history ya wealth. Ili ni change mindset in a way. Unajua kuna book kadhaa unasoma, one of the books ili change mind yangu ni hiyo From Trashman to Cashman. Ili ni flip kidogo, unaona? Yani kuna vitu I used to think like this, nikazi flip like that. Si hivyo. From Trashman to Cashman by Myron Golden. Akona YouTube channel, Myron Golden. Alafu pia kuna, sikiza kwa TikTok na kila mahali, I think. So From Trashman, hiyo ni book moja. Book yake ingine ni Boss Moves. Sijamaliza kusoma hiyo, so siwezi ongea sana juu yake. But lazima uko na hiyo foundation ya Trashman to Cashman, alafu ndio ujue Boss Moves ni gani. Hiyo boss ni ile design ile how to approach once umeunderstand hiyo concept ya fast. Sasa ni screen chafu ama ninaona kama speaker moja ina madoa. Okay, anyway, sije. Sasa so ndio hivyo, kama hiyo book, that's the book. About to the next nini? Sema nishasoma hiyo. Ilikuwa data entry. Ama data entry na data analyst ni for tofauti. Data entry annual income is around 45k, but data analyst annual income is about 120. Analyst ni manager, by the way. Entry ni mtu wa mkono. Analyst ni ule sawa wewe kama nini? Kama sitaki kusema jina. Analyst hiyo ni advanced level. Hiyo ni ile uko na wana entry alafu una supervise. Sasa so utakuwa of course ni more money. But ile entry ni kama job ya haraka. Utapata hata labda most of these jobs are remote jobs in data entry. Sababu nakwambia, for example, kuna software moja na build mpya ama they want the latest value ya home. Kama wife alifanya jobs kumoja, alikuwa afanya data entry ya ile hizi kampuni zinaitwa Zillow ni kampuni moja website yoga inauza manyumba, wanalist zile nyumba za sell. So ilikuwa hivi, ana update pricing hizo manyumba from a year ago, kwa sababu unajua kuna ile inflation una adjust. So wakampatia data ndio hii. Enter this much every week. Sasa anakaa chini, ana login, ana change hizo any from the old information and new information. Hiyo ni ku enter data. But the guy who analyzes, ule mdosi wake ndio analyze hiyo data baadaye. Ama kwa maybe vitu kama stocks, hiyo ni different. Hiyo ni management ni a level analyst. Hata mimi mwaga nilisoma hiyo analyst kitambo but system analyst computer programming. Lakini niliabandon hiyo nikaenda kwa business tracking. It's much simpler by the way. Ili kuna akili mingi. That's a move miwani juu ya computer. Iliharibu screen yangu. Nikaichukia hiyo story sana. But na hivyo, kama unajua mbona kunaniuliza basi. Alois, ama nani uliza? Si aliuliza. Sasa unajibiwa na Alois anakujibu. Aliuliza hapa hivi J1 visa alikujibu. It depends which is which. So Jonathan asemaje, how is politics scope and the temperature as at now? Then recent post zinasema if Trump wins, deportation zitakuwa for immigrants. What's the word kwa ground? Siwezi kuwa na juu kweli sababu nini watu decide elections. Acha angalia kama naweza name all the states. Kuna watu watavote Democrat period. Kwa nini? Democratic Party more benefit over the years.
kuna sort of vote Republican. Kwa nini? I don't know how they benefit. Okay, anyway, ini mimi biased. Najua how they benefit, but itako political. So kuna wasa kwa hivyo, by the way. So the states na mwa election ni gani? Kuna ile system ya Electoral College. Ile every state ina submit ma delegates na points zao to the main ile presidential election. Hii local ni majority, but presidential ni Electoral College. Sawa. So kuna states za determine. Okay, kuna swing states. Zile our vote this year Republican, next year vote Democrat, depending on the crowd in a move. So tanga swing states. So number 1, gani ndio from the east ukuja hivi. So suppose ula na win Ohio, akona chance ya win presidency. Kwa sababu Ohio ni Florida ni moja yao. Hiyo iko East Coast. Ohio ni nyingine. Okay, last year Biden ilikuwa na Georgia, ilikuwa na hiyo. Pennsylvania ilikuwa hivyo. Arizona ilikuwa hivyo pia. Ile swing state. Alafu kulikuwa na Nevada pia ilikuwa swing state. So hizo ni ngapi? Karibu 7 states zina determine who the president is. So whoever wins these 7 states ata tilt hiyo scale to the other side. Suppose ni Kamala win 7 states, atakuwa na more electoral 270 points already. Hata itaishia tu hapo. Whoever anafika kwa hiyo 270 points before hiyo mwingine afike, hiyo ndio midpoint. Ni kama 50% already. So asha win already. Actually, once you acquire 50 points, Electoral College points, by the time election ni ile exit polls imefika kwa maybe Ohio, usha win election. Jua California itakuwa Democrat anyway. Kuna yani ina determine. So our fight here, asema hizo ndio battleground states. Zile za swing states. So wana fight hizo manini. So last time kama Michigan, kuna Michigan, Wisconsin, Ohio, hizo ni swing states. Our vote Democrat or Republican, depending na campaign na kitu kama hiyo. Minnesota yoga solid Democrat. Hata ukivotia Trump hapa, I make any sense. Hata win. The majority au vote Democrat. Kwa nini? Hii state hiyo already on democratic policies sana. Tushakuwa na governor Republican once in a while, but watu vote hapa hivi mostly Democrats, majority. Na ni wanawake. So, I mean, hata senator wetu ni wanawake wote, by the way. All the senator ule majority ni mwanamke. Hata sasa hii assistant governor ni mwanamke, kwa sababu wanawake ndio kwa wengi hapa kwa hii state ya Minnesota. So asema the strong women. No. Anyway, so hapa ita vote Democrat period. No, hata kuna story hapa. Hata don't waste your time. Trump angewin ile northern, kuna district moja ugena vote Republican, that's it. Wase waocha wako wengi sana kuliko wase wanaishi city ni kama 70% approximately, na watu waocha 30%. So watu wa city wakivote Democrat hata amna chance. No, amna chance. Ukivote Trump na uko Minnesota na waste time. Baka kuna zile ma swing state kama Wisconsin ina voting ili vote ya Obama ikavote ya Trump, unaona, ina back and forth. So hiyo ndio ina matter hiyo. Hiyo ndio that's what kila saa wakikampaign wako Pennsylvania, wako Wisconsin, wako Ohio, wako the main states zile za kuniniza win. But usisahau hizo zingine pia, hizo zingine pia zina matter. Muona sasa. So guru visuals, vipi kaka ndio kuingia? Utachelewa, hata mimi nimechelewa leo. Sijali. Nimeanza tu anyway. Inakuwa very tricky mission, ndio nafanya hii kitu kweli. Mambo vipi Albo? Ebu tupe game plan ya new kama in the US to make 250k in dump truck. 250k si utabai tu truck kama moja ama truck mbili. Ukishabai ya pili, hiyo ni gross income by the way. Truck moja ukirun poa kabisa, one truck urun clean from January mpaka December. Of course kuna mvua na nini hizo kama hizo. Utamekio tu truck moja. But lazima ile ni gross income, $250,000 gross income. But ile msema jipatie kama 2-3 years before ugross hiyo poa kabisa. But ni possible. Unakuwa run hard by the way, driving your own truck. Hata kwa na madereva same thing. No, utamake more than that hata kwa gari 2 ama 3. So hiyo ndio game plan. Sijui kitu kingine, get a license. Kama kuna mse fulani Paul, sijui kama Paul iko live. Ama kama Paul akawa live. Paul alikuwa Dubai last year by the way. Paul alikuwa Dubai last year, tukaongea naye, akama green card by August. Amekaa 1 year true to the game, alipata license kama 2 months ago. Alafu ilifaa nimpatie job, lakini dere wangu bado hajaenda. Kuna ile moja alitamata kuacha job lakini amechange mind. So nikamwambia Paul, endo tafute job place. Ameenda mpoa job, anaanza job next week. Dump truck driver. Ni mgeni, mwambia pana endeshea wase kama 2, 3, 4, 5 months upate experience. By the time na buy truck yako utakusha learn zile ma mistake under somebody's expense. So Paul ana job next week, another job next week. Anani impress sana. Munga very motivated kwa sababu ona follow through kitu wameamua kabisa.
So Paul ataka mkuongea na nyinyi soon. Kama ni msewa YouTube. Unajua si kila mtu penda kuenda mbele ya kamera. Hata mimi siko napenda hii story by the way. Ilikuja tu. So lot kama kawaida, kaka Zema hope umekuwa fiti. Mi nasukuma YouTube pole pole. Ni mwana ma videos sijazi watch bado, but nimezi save mahali. Nazi watch baadaye. Maybe leo. Nitakwenda wapi? Alafu kuna sasa I am Jere. Maswali zitaisha leo. Eti kama uko kampo under 25, we finished na 26 years retake and school fees. Nasema tu maybe alikuwa ebu ati kama uko kampo uko under 25, sijui kitu kaa hiyo. We finished na 26 years retakes na school fees. Naelewa. Nasema tu ile approximately approximately. Mse kama usema ulimaliza kama uko 18 alafu kaingia na kongoja 19 20 kaingia 21 22 23 24 no kamaliza sawa hivyo. Ukishamaliza sawa, ushamaliza degree. Hiyo degree ina matter by the way. Degree ni big deal US sababu si kila mtu ana degree hapa. Wana kutake more seriously kama una degree than watu wengi kwa high school wanaachia hapo sababu there's so many jobs as a need degree states. Yani utadu you can earn a living na wish life comfortable bila degree, but having a degree ni plus by the way. Na mkasikia fast kiasi challenge nilikuwa na accuse wa team sitaki wasio ende chuo. Somebody alisema tu hivyo, alisikia one perspective ya talk yangu kusema I know what you're saying. Jason was fanya degree by the way. Fanya whatever you want to do, you know, where do you want to do me too. Do whatever you want. No tuni kama nimemiss comment yote nini TikTok yoga it's kwagi na focus naye sana. Aishi kwa company kwa poa bado kwa simu na iweka tu ndimsa kama kuna swali aulize na jitazimika after 1 hour. Anyway, nimekuwa lousy na kila kitu siku hizi. So why eye certificates do I take to insure? What eye certificates do I take to insure? Mtu hupata aje hiyo certificate and what is it called? OCS sijui. Labda ni text just usema ama ni kupata license ya kudrive au kufanya eye exam. Unasoma ile ndio ajue. Kuna ile you need enough to drive to confirm that kama mimi karibu ni fail by the way. Isn't my new glasses, zile move kwa track ni used, zile I mean si used mzee, so I'm upgrade lens yangu, so hizi nikitaka kusoma na vaa hizi. So when I'm driving I need to have this ama the other ones too sababu ku drive more na poa, but kusoma lazima na need hizi kuna 2 hapa chini na soma hapa chini na juu, so siwezi soma poa na zile zingine kama zimechange na new fleet ya mununua glasses 3 by the way hivyo tu juu na watoto wanaweza vunja alafu nikwame. So mwaga na 3 glasses every single time. Tangu nianze kuwa na pesa by the way. Mu buy 3 glasses same. So niko na ya blue, black na grayish au silver. Hiyo silver inatoka kwa gari. Ile worst case nikisahau, sasa ina musahau by the way. Kama sikia winter, jua si bright sana how. So mwaga na 3 glasses all the time. So ni upgrade 3. So ile kama na drive truck ile move hiyo ni ile ya kitambo. Macho imekuwa worse. I'm getting older. Sawa, tuendelee. So niulize kwa nini kwa text OCS. Niaje albo ukiwa uko US, how would you avoid your kids from joining gangs, groups and school shooting? Nixon M. Hata sijui swali ni nini. Ni ile tu how do you raise them? How involved are you in their lives? Kama unjua watu wangu, I know exactly what they're doing right now. Except my daughter, yes ako wapi kana mama yake. Kama mama yake ni liberal ama conservative, I don't know. But nikuwa na yeye you're gonna behave poor. But sijui atakuwa labda ni facade. But my kids, I know exactly what they're doing. Shule wanaenda wapi. Ni wewe una decide. That's why it's good to have money ndio kuona hizo choices. Juu kishi place fulani ghetto na uwezi afford kulipa how expensive na una dish enough. Watu watajua hiyo lack of something. Alafu they might do something crazy. Naona sasa. Ni very simple. It's just how you raise them. Upatie background kama wewe ni Mkristo, kama watu wengi wa Somali ni Muslim au peleka watu wao Kenya high school. Kwa sababu jua nini ile watu yani una place moja ile kuna influence fiti. Ama kuna Singapore. Kama one of my friends amepeleka watu wake university Singapore. Kwa sababu Singapore ni Singapore ama ni wapi? Something huko, I think ni Singapore, Muslim country. Wanasoma degree huko ndio wakue focus sababu is a Muslim state. Watakuwa na hizo values za Muslim.
wakigraduate wako ile ama wakip sana wakigrow up. So unaona kitu kama hiyo, una focus na watoto wako and everything they do inakuwa part of your parenting style. Ukiwa neglect useme ati let them do whatever they want, watakubringia watoi, utakuwa grandpa haraka sana, vitu kama hizo. Ni influence too, by the way. Kama kuna hata mimi nikumshike moja, kuna mtoi fulani jana Friday, leo ni Sunday, Friday usiku kulikuwa na a 16-year-old, 13-year-old, okay, 15-year-old aliuliwa na 22-year-old. So they were fighting. Ukisikia story, nimesoma news. In Solimo. Okay, they were fighting downtown Minneapolis. They were fighting 2 a.m. in the morning. So 2 a.m. in the morning they were fighting. Sijui huyu akachapa huyu. So the 22-year-old akaingia kwa gari because I think walimchapa or something, mob justice, walimchapa wote. Akaingia kwa gari, then akakuja ka driver ka run over wase. Aka happen to kill a 15-year-old. So unaangalia news, mama akasema ati, oh, you don't know what you did to... Okay, of course hiyo demu hiyo 22-year-old, hiyo ni mada. Hiyo anaingia ndani Maisha. Hata labda atauliwa, sijui. Hiyo ni kesi mbaya, ashaua mtu anyway. Vehicular, hiyo ni voluntary murder. Yaani ameingia kwa gari akaua mtu. The game over. Wacha na masira mingi, by the way, states. Everything utakuwa sued haraka sana, by the way. Walk away. Walk away kama unaweza. Hata kama una mchumo, uzatoa mchumo ushoot mse upate umshoot mse wrong. Kesi kufuata hivyo. Umeona sasa? So nikajiuliza hivi, kama huyu mtu huyu alikuwa na fight na 15-year-old na sijui 14-year-olds on Friday 2 a.m. Okay, so whatever happened. What was the 15-year-old doing at Minneapolis 2 a.m. in the morning? Where was the parents? Yaani hiyo ndio sonijuliza hivyo kwa sababu 15-year-old bado kwa serikali bado kuconsider when ni underage. Period. Hata kwa news wawezi taja jina yake juu ni underage. Lazima kuwa above 18 ama 21, hizo ndio limits. So what is a 15-year-old doing usiku 2 a.m. in the morning downtown Minneapolis? It doesn't make any sense, no. But because ni news na ni sijui touchy feelings, oh, usiongee juu ya hiyo, that's not the issue, she was okay, I understand hivyo. Lakini what is a 15-year-old doing downtown Minneapolis 2 a.m. in the morning on Friday? Najiuliza. Paraoka kwa wapi? Where was the dad? Where was the mom? No. Hiyo ndio swali. So ndio lazima ulize watoto wako right. Usisahau ni kama ati I'm very busy, mwaga busy. So kama nimechelewa leo, why am I late? Mtoi wangu akikula lazima mimi nimkulishe. Mamake sijui maybe atajui yuko la better nikimkulisha. My daughter ule kwa 1 year old. So nimeanza live, nikaenda make sure paka amekula amemaliza. At least hiyo plate ndogo hiyo. Ni plate ndogo tu. Alafu kasema okay sawa, nishaanza live, acha nikamni do live. So involve na maisha ya watoto wako. Itakuwa trading. Kama mimi I could have made more money if I wanted to, but nimesuppress pesa yangu ndio nikae home ndio nikae na watoi. Kwa sababu hii moment inapita. Niliambiwa na wase older than me waliambia hivyo. I have some friends who are older than me. Awaniambia it goes so fast. From time anazaliwa mpaka move out utashangaa sana. Kama ulisnap finger ukageuka 20 years shapita. My son azaliwa juzi sasa hiyo sijui 10. Unaona? Ka joke tu inakimbia hivyo. My daughter sasa hata next nakumbaya gari next year. As a daddy I need a car. Sijana ndo gari gani. Mwaga very picky. So ina grow so fast. So you have to spend time, invest time with your kids. Takusaidia sana. Alafu that means you need to make more money. So before kuwa na watoi, anza kuwork hard. Make it a move. Sababu ifika mahali utakwama. Kama somewhat nimekwama by the way. Any life yangu yoga so busy. Why is it so busy? Imagine niko single. Niko na time sana. Kisa hii lazima ni spend time na watoi. Wanakula nini breakfast? Kama huyu ameamka kama 10 hivi time yetu. Muanza live 11 Central Time US. Ni kama 8 hours ahead. Kenya itakuwa 7 hapo kitu kama hiyo. But nimechelewa nimeanza 8. So spend time with your kids. Kabisa do exactly what they're doing on a daily basis. Hata kama sema if they like this, wa support. Kama anachezanga soka, enda na yeye kwa soccer field. Enda drop off, watch game yake. Enda watch mwingine akicheza hockey, mwingine kwa gymnastics. Yaani kuwa involved na life yao. Kwa nini? Unakuwa part of you. So utakuwa na correct in real time. Lakini ukisema tu mwaacha ati maybe grandmother watu spoiled by the way. Ukacha juma anyway, tuendelee. But ni hivyo. Spend time with your kids. Sasa kuna Hadubini TV, VP Albo, niko locked kama kawaida. Swali zimeisha. Leo live leo itakuwa fupi. Leta Sam TV siku moja mpige talk. Apatikani tangu sama oe. Sijui alikuwa apatikani kabisa. Hata kupata wase ni hard.
Some alisema watu ulipwa. So listen, I do it for free. I don't make any money by the way. Live mufanya tu ile. Actually I spend money kufanya live. No, I pay for the live. Sinalipia. I'm using my personal computer, my personal cameras, everything. I pay for my live. So sifanyangi for kama commercial purposes. Ni kama tu ile kushare information na kubring platform ile you can discuss things with like-minded people. Hiyo ndio maana hii hapa hivi. Silipwi, nobody's paying me. Maybe YouTube. Na YouTube, every money that I get from YouTube, mupatiana yote by the way. The only check nisha keep ya YouTube ilikuwa fast. The first check nili keep. Ilikuwa sijui ni $120. That's it. After that, hata siku hizi views imedrop juu I don't do videos more frequently. Ama watu wali change style. Kuna so many things happening. Nikianza kuna getting kama sijui maybe 2k views. Siku hizi kama 500. So I don't make a lot of money. Ina take time before to me a check. Maybe 2 months. As soon as I get that check, himu patiana yote, by the way. Napatia yule msana kudu passport. Kuna majina niko nayo kwa list. Hebu nione. Nimejaribu yangu yote kufika majuu lakini imekataa. King K. Umejaribu aje sasa? Umejaribu aje King K? Kabisa. Hiyo ikisema umejaribu imekataa, hiyo hajakataa. Bado hujamaliza kujaribu. You're halfway. Umeona sasa? Kunanga umejaribu alafu imekataa. It's either hakuna gray area. Ni black and white. No. It's either utajaribu ufike ama utajaribu kwa mienziani. So uko mahali katikati. Hapo ni TikTok. Unaona? Si ati umejaribu kabisa. Umejaribu nini? Naweza kuuliza swali. Umejaribu na nini kabisa? Sasa some TVs akipatikana labda pia ako busy tuko job. Sio job kila siku. Sijui kama umemsikiza. Kama unawatch zile video za tracking za wiki, kuna mali tulikuwa na yeye job moja 2 weeks ago, 3 weeks ago. Tulikuwa na yeye job. Sio kana job lakini hata tatuongei mazee hii job ni mbaya hii unaingia TV umelodiwa umelodiwa naweza sema tu siku itafika unaangalia time haisongi ndio ubaya job ngumu time you and very slow nashindani aje bana. So going off a little bit, I'm getting ushasoma my text. I'm Jere. I think so nimesoma. Sijui kama nimesoma. I think so. Naweza sema hivyo. Kama email text mtu nikisoma text na reply. Kama sija reply sijasoma juu hii phone iko pale. Kama kuna WhatsApp, hebu nione. Hapa kuna WhatsApp. Hii ni personal phone hii. Sawa. Kama kuna WhatsApp kama hapa kuna nimetumiwa 1 2 3 4. Hii ni personal phone. Ile personal phone. Kuna WhatsApp za magroup, hapa hizo magroup zingine. So hizo magroup kama sijafungua nikifungua ndasahau juu itakuwa pale chini. So kama sija reply message yako kwa WhatsApp sijaisoma bado. Juu kisoma itwaje? If I read it like this itakuwa ndaibi ni reply. Juu text ni mingi. Muge tu mingi by the way. Si mingi sana but kuna wase kama inaweza kuwa maybe in a week maybe watu kama 10, 20, 30 different. Mu prefer hivi kama tushakuwa na conversation before nimesave number yako. I have your number kwa phone book yangu. Inakuwa easier juu naona jina nakumbuka tushakuwa na conversation. But kama ni brand new kwa sababu last week nilipata namba moja brand new kabisa. I don't have the number on my phone book. Napigiwa 4 in the morning. Juu kuna ngale time samba ilipigwa 4 kama nimelala. Nikishika hiyo simu ndajamisha wifi vibaya sana. Juu kuna vile hiyo somanga nisingishe mambo yangu ya YouTube kwa personal life. Sawa, so na try to keep it separately. That's on a simu different ya Maisha States. Ni mix na vitu zingine. Juu hii ni ya business, hii ni personal. Personal ni personal. Still personal pia kuna watu I used to use it for business before but I'm trying to switch. So bado na keep bado. So kama sija reply soma. Nikisoma na reply immediately. Mufanya hivyo nikikaa chini mahali. So why are you not responding my text on WhatsApp albo? Bado nauliza sijaisoma bado. Sijaisoma. Kama umeituma sijaisoma, sija reply. Nikifungua hivi na reply. Juu once I open alafu nisahau. Itapotea kabisa, ita go missing. Kwa sababu if it's unread iko poa. Once nimeisoma lazima ni reply. Ndio uone at least kuna ile string. So sijui umeandika nini exactly but taona tu. I mean since JRS sijui JRS ataka nini kabisa. What do I owe you? I'm JRS. Na kitu fulani ama kuna kitu nafaa kujua nimekublock. Kitu hiyo. Sisi ni like-minded people. Like the video for like the video for engagement. Sio unapigana na nini lakini unajua ni mtu yeye anacheza kwa ziwa Canon. Kama haina ina collapse. Mimi ndio nilipiga 4 asubuhi bro. Ni wewe basi siwezi kuchukua simu 4. I can't do that. I'm so sorry by the way.
Ana nikishika hiyo simu sasa make any sense, juu niko half asleep. Siwezi shika, huwezi kuwa that urgent to me nishike simu 4. Hata kama ni job, mwambie na job nipigie kuanzia 6. At least 6 niko macho. Between 4 5 hapo na try ku prepare kwenda job. Siwezi shika simu yote. Itaniharibu rhythm. Kuna vitu mfanya asubuhi, mwoga na ritual. Muenda naomba ile meditate. Okay, I'm just kidding. But mwoga na morning ritual, by the way. Naamka asubuhi, alafu niseme okay, anything I could do today niandike chini nimalizane nayo, kwa sababu kuna vitu ziko due by the end of the day. Alafu niseme okay, objectives za wiki ni gani nimalize. Alafu ni prepare lunch yangu, nipige shower, ni pack lunch yangu, ni kwa gari, ni kama kuna niangalie kwa stock kama so kuna ma supplies za gari, kuna kama coolant ama window washer ama DEF. Do I have enough for the day? Okay, niko na enough. Afata kwa hao. Ukinipigia simu before 6, siwezi shika. Hata ufanye nini siwezi shika. The last time nishika simu nili end up sijui nisahau kuweka break, karibu truck ipata accident. Nilipark nikasahau kuweka break, nilikuwa na argue na mtu. Derek, don't call me until 6. 6 ndashika simu. Before 6, don't waste your time. There's nothing too urgent for me. No. Hakuna kitu hiyo. Mpaka nianze job, kwa sababu kianza siku, hiyo ni very early in the morning by the 4 in the morning. Do you think ndashika simu 4 in the morning? Siwezi kabisa. Hata ni personal time. No. Hiyo siwezi kabisa. Alafu actually the more you call, the more hata unakuwa kama disrespectful. By the way, I'm Jere. The more you call, the more disrespectful. Sijui kama kuna anything na ku-owe. No. Kama na ku-owe pesa, if I owe you money, I'll probably pay you really quick. Sikuwagi na keep deni ya watu. No. Sikuwagi na, I don't really, hata uliza wase, kama na deni yako, if I have your debt na kulipa haraka sana. Sikuwagi, I don't believe kuhold pesa ya mtu. But if it's something you need from me, lazima ugo na schedule yangu. Umeona? Hivyo tu, nisiende kwa ubaya. Ni ile mu plan vitu zangu ndio whatever I do planning na make sense hivyo. Sometimes kwa maybe niko tu nachakataka kila saa. Mwoga very serious guy by the way. Unashanga. Uliza wife anakuambia, mwoga niko hivi focus kabisa. So kuna vitu za side. Kama I'm not using money this year, kama sijajilipa tangu May, kwa nini? We're trying to pay off debt. Hiyo deni kisha hivi, so you can breathe. Nimelearn kukua hivyo. Do you know what makes you rich? Ukenda kuinvest mapema. You have money but you're not spending the money. You're investing instead. Even when you buy truck, by the way. Ukiingia hapo sema unataka buy truck, alafu you're making 10,000 a month na hujazoea 10,000, utabuy Range Rover ile mpya, utabuy sijui TV ya sijui ni 36 inches whatever, utabuy couch moja sijui kuna these good things by the way. Kuna couch moja ile unakalia hivi chini 18,000. Couch moja hivi. Hata ni kiti moja 18,000. Kuna TV ya 40,000. Kuna sound system ya 100,000. Kuna gari za 600,000. No. Uwezi kosa kuspend kitu ukimake do if you want. Utabuy vitu sema kuna bed pekee bed kabisa bed ya 30,000. Iko. Ni different na zingine. Sijui kuna tu vitu extra na nini. So uwezi kosa kitu kuspend pesa. If you really want to be rich, what do? Una abstain, una pull back. So mwoga na routine. I don't spend money Monday through Friday unless nalipa mtu kama dereva mwa lipa Friday. Every Friday liwe liwalo. Kwa sababu najua pesa yao ni percentage whatever I make. So that's what they work for that money. Hiyo hata si deni by the way. Because albo na do, sina do saa. Iko nini? Sijajilipa kwa nini? Account yangu personal iko na fixed amount since May. So I can't send you any money kwa sababu ni fixed amount. Kama unanipa pesa that is. So very strict kwa sababu hiyo ni business yangu kwa successful. What I used to do before, I'm broke every day. Vile sema kwa broke kila siku. If I don't owe you any money, usiniulize kama nina deni. Ni favor, unaniuliza favor maybe. But kama ni kitu nakudai, uliza mse kama there's anybody na owe pesa, hakuna. Hata kama ulinipatia $20 by mistake na kurudishia. Kama it's your issue, it's not my issue. Kuna priorities. Mwaga na deal na my issues. Maybe maybe ni live na kudanganya. I'm a very focused guy. 110%. Na smile na wewe lakini niko na plan. No, straight up. Sasa kuna wase wawili fa kutumia do. Wawili tu. Sahi. Wale wachelewa sana. Mmoja kaza amengoja 3 or 4 months. Ni very urgent kwake by the way. It's change life yake. I know about it, nimwambia hata asiponipigia simu najua. Hii pesa ya YouTube kuja hivi, au ndio priority watu wawili na ngoja pesa ya YouTube. Wawili by the way.
Moja ashapata nimtumia last week, the last check nilipata kamtumia immediately. Hata ni sawa umenilipa kuangalia kapata nimechelewa kamtumia. So kama una issue ungeditext uongee nijue kama I can help you ama I can't. Siwezi saidia kila mtu by the way. I'm doing this for free anyway. Unajua hivyo. Ni free will. Sasa Jere, usi cross over usemete kama napigia simu 4 in the morning. Inakuwa annoying. I can't do that unfortunately. Umeona? Imagine nishike simu alafu niweza kubonga na wewe saa 4 in the morning alafu watoe amke. Nafa kwenda jo. Ndakwa nimeko cast the whole day. Naona sasa. So wanted to know if did true immigrants in Springfield are surviving on pets. It's a lie. Ni hapa hivi you're allowed to do anything you want kama una run for office. Unaongea vibaya. How far is Wisconsin to the states you stay? Counting months to cross over. I'm Jerry. Wisconsin iko tu hapa hivi. I think ni 45 minutes drive. Kwa border uko ni Hutchinson. Wait, Hastings. Kuna Hastings, Mississippi River. Wisconsin ni Mississippi River the other side by the way. Kivuka Mississippi River kabisa. Ni tribute itonga St. Croix. Kivuka hivyo ningia Wisconsin. So hapa hivi sema nini nimesahau mtu mwingine hapa hivi. What advice on training under a trucking company then working for them for a certain time? Kipruto, go ahead as long as you have the license utaanzia hapa. Mimi I drove for Swift for 2 years. Swift Transportation. Orisama is the worst company. Hiyo iko focus yangu. Sema tu I have to get in my time, which si kila mtu you go through you, but I had to pay my dues. It's not the right thing to say to pay my dues, but I mean nasema tu ile it's an expression. So agent watatu wameni scam. Sasa tunaona si ati wewe ndio umekuja. Sema hivyo sema ati amekuwa scam na agent. Wachana agent by the way. Fanya hivi. Sijui kwa nini kama na recommend enough. I could be wrong by the way. I could be wrong. Nasema tu ile based on what I know. Mseongea juu immigration sana kabisa. Sana kabisa. There's a verge for inani Kenyan American Home. Nani Owen. Every time nikiwatch video yake nikipata chance yaongea juu ana simplify. Naona ana simplify. Sisema ati maybe I don't know if everybody kama una relate na yeye lakini yaongea juu ya nini juu ya immigration. Unajua hivyo nani Owen anakuanga up to date. So kama ukitumia agent when you're trying to come to states umeshindwa uko na third party. Naona third party ni mtu you're asking somebody to work on your behalf akusaidie come states. That's more difficult. Why can't you put yourself in the driver's seat? Nika una order taxi, alafu na hope you taxi kufikisha. Si hivyo shika your bull by the horn. Shika useme I'm trying by myself. Muona? Nasema advice letu ni kidogo. Kama nilitumiwa information moja ya cruise ship. Wanakam Kenya kurecruit watu Kenya. Cruise ship by the way. Anza na cruise ship, alafu pata job ya cruise ship. Preferably ile na walk around coast za US. Kama Florida, California. Alafu kama uko hivi, uko na hiyo environment, utazoea. Alafu uongee na watu, proximity, while getting paid. Musema hiyo ndio na recommend. Najua si kila mtu ata follow through, but whoever ule kuna desire, anza na hiyo job ya cruise ship. Sasa uzati, mtu apply wapi cruise ship? Sometimes enda kwa hiyo kampuni yenyewe, unaona? Hiyo Caribbean Cruise, enda kwa website yao angalia kama kuna any openings. Job gani ziko available? Kuna mingi sana. Hata kuna demo moja nimesahau jina yake, I wish ningeandika chini. Nimeona kwa TikTok, nitumiwa na mtu kwa message. I think ni mrasta wa Bahrain alinitumia. Alafu nafaa kuishare if ni understand ama ni get in touch na yeye tu. Ile ni mu-interview kama ambia wase. Kwa sababu labda na make ma video. YouTube, watu make video fupi TikTok, lazima watch everything do make sense. Kwa sababu I think sijui na hiyo wakaja TikTok. Jumini naweza post video ya 1 hour TikTok. Lakini najua 1 hour si kitu watu wengi wana watch 1 hour TikTok. Watu watch few maybe 5 minutes. Mwaga patient nikidiscover mtu kwa TikTok nda watch video yake ile imeni lead kwa feed, alafu nda follow through kwa channel yao, at least nisikize video zake zote ni kama kuna ile context make sense, kwa sababu video moja tu ni moja, kwa sababu TikTok ni funny algorithm. Unapata video moja iko viral, ingine iko viral, hivyo iko funny up and down. So ni poa kuwatch msee kila kitu, alafu sijui kama wasee watakanga kudu YouTube, sababu YouTube ndio nasema king ya long format videos, long format. Unaanza kitu alafu unamaliza. Kama at this point mwana kama I'm just repeating myself. Kwa sababu sijaongea mambo ya business, napata there's always people who want to catch up. So sijaita move mbele kwa ile objective ya channel. Ifanianze kama stories za business, alafu niwaambie series za business pole pole. Zile legally ama nitumie Kiswahili kuongea vitu za business ile mtaelewa.
But every week kuna wase au kuja new nauliza unakamaje states inaanza sana. Let me start from the beginning. So nimekuwa stuck kwa hii loop hapa. So occasionally move kidogo hivi after narudi hivi back to the loop hivi. But naelewa kuna wase wanataka catch up. It's always a catch up thing. Nilifundishwa na mse fulani sometime back asema when you're teaching something assume kuna mtu anasikiza for the first time, hata kama umeisema 10 times, kwa sababu there's always somebody anaisikia the information for the first time. So always go back to the beginning, useme from the beginning. Sasa mu repeat story yangu, mimi nikama hapa na green card by the way. Ni advantage. Nimeanza business kama niko na green card. Business yangu ya sikuwa raia. Nimekuwa raia, I was 4 years in business already. Nikuwa raia. Nimefanya raia kama niko 7 years in by the way. 5 years ni mtu afa kuanza. Sikuwa na haraka. I was so busy in my business, sikuwa na time ya kufile raia. Ikabidi ni file juu nifile ya madhe. Madhe alikamuku hivi sema akabaki. Nikasema acha ni file haraka. Ilitake kama 4 months hivi nikipata nikafile ya madhe immediately. Ilimtake sijui ni 18 months before pata pepa. But madhe pia ni raisi, ni raia pia na mbui pia ni raia. So it's been a while. So if I did it, na mimi sikuwa niko very specific, it was everything was new by the way. Kama nilikuwa na venture ile vile nani usema anaje mse wa Portugal ama ni Italian. Ito nganani mse wa Italian. Ule discover America. Christopher Columbus. Mse na mchezo mingi sana. Anyway. Watu danganya story. But hata mwishindwa ile tu, can I talk about these things? Mbona sasa kuna vitu watu waongea TikTok wanasema akia nani? I can say these things too, sema okay acha ni share hiyo video yao. Kuna information mob wasa udanganya. Una pick mse alafu anyway. Ni rabbit hole nyingine nimeanza naye. So ni hivi. Green card utaanza biashara kama uko na green card by the way. Asi lazima ukuwe raia. Mimi nimeanza biashara na green card. Nikakaa hata mazeni sijui ni file lini, buka hiyo mwaka ilikuwa lini. 7 years in ndio file raia. I had to. Hata ningesahau ingekuwa 10 years ningeenda kwa green card tena. I was so busy in the business kwa ijali sababu iko ni benefit. But once nimekuwa raia hivi nikataka kumind about voting. Who you're voting for, the issues, inakuwa sai real. Sababu kuna green card una assume niko nchi ya wenyewe, wameniita hapa, they want me. Unakuwa raia una realize sawa kutaki. Ile bring you hapa juu ya economic reasons. No. Ulipe taxes, ucontribute kwa economy. Sisi tunakutaka sana. Watu usahau. Au kuleta hapa. Labda ilikuwa population imereduce kidogo, acha waongeze wasendi wa build more houses ndio increase income. That's why green card. Alina fa waongeze hiyo number by the way. Ni vile siku hizi inakuwa very iko stuck in politics. Kila mtu atumia hiyo kama excuse. Kwa swali yote imemwacha. So King K kama ulitumia maage wako kuscam, hiyo ni I'm sorry to say it's on you. see agent, it's on you. Sababu sometimes how do you trust an agent? Ni ngumu sana. Sababu pia agent hawaga pia na nini, ni kama middleman, ni kama broker. Broker sometimes tracking inalipa vizuri, analipwa vizuri, but they're trying to compensate upate pesa yao kwanza before kulipe. So wana transfer ile cost kwako, the last person. So kusema unakuja states to me agent, kama hujaijua hiyo history before, uweza kuwa scammed easily 3 times. Ausema ile ilisengi sema ile once beaten twice shy. 3 times. Inafaa to create ingine mpya. Usitumie ma agent tu kila saa. Angalia wewe mwenyewe nini, what is the agent anakufanyia ile wewe huwezi fanya mwenyewe. Jiulize hivyo. Alafu uone when will I need an agent. Mbona sasa? Niko pretty sure hata ukisema tu uanze tu historia ukisikiza wase suongea, kuna wase wengi suongea juu ya stories za kuja states. Wase wengi sana. Unaona? So ukianza tu history sema usikize Owen ndio ongea sana by the way. Mimi nasema tu juu yeye ndio ongea mambo ya immigration sana. Hata alisema ukisikiza Owen poa, alafu usikize nani mwingine. Kuna majina mingi sana na saa zingine saa hii. Kama unaandika notes pole utafigure out yani kuna blueprint already iko available. Umeona sasa? Hata bila kutumia do. Kuna sasa matiju ukienda Dubai lazima utumie agent wa Dubai. Kuna njia zaenda bila kutumia do. But lazima ujue hizo information ziko aje. But unajua watu wengi are gonna give up before waanze. Sijui ni resources, sijui ni I don't know. Naona. So nani asema hapa hivi? Asema Owen ni Kenyan American Home. Kenyan American Home. Ako TikTok, YouTube. Sasa Owen ni nani? Mimi nasema jina yake real. Labda mnamjua kama Kenyan American Home. Mimi namjua kama I'm so sorry. Kimeramba. Aje sasa Kimeramba aje. Sijui. Hey from Iowa. So what's the advice on training and tracking? Onishajibu hiyo. Swali si mingi sana TikTok. But ndio hivyo bana.
So Owen ni Kenyan American Home ndio jina yake, Owen. Sijabadilisha nini. Inasema hivyo, Kenyan American Home. Yonge juu immigration sana, up to date information by the way. Mimi si compete na yeye, ni best yangu by the way. Hata si tunajua na kidogo, tusi ati tuko deep sana, but naweza mrecommend. Kama kuna wasawaga na sijui issue na yeye, sijui kwa nini. I don't even know why people have issue. Angalia, bypass personal whatever, vendettas, whatever. Enda tu kwa information. No. Kuna wasemu soma books zao, I don't even like the guys. No. So, suppose ukisema, okay, kama nani hivi, example. Kuna wase specific, I don't like the guy, but I like their book. Nasoma tu anyway. Kwa nini? Kwa sababu ile information is more important than personality ya mtu. Sasa, I mean, what do you do sometimes? You don't like the guy, but kama ni hivyo. Lakini information ako nayo. Fuata information, naona. Si lazima umlike, kwanza hapa ni online. Kuna text sijui msasa masijui, anyway, ni wasio kuna story mingi. So, Spare asemaje, hey, from Kenya Madiwa. Sai naendesha Eurotruck kwa simu. I hope one day nitaendesha live. I think European trucks kwa simu, your game, I think they're different. Miss J is a game, yeah, tracking. Me every time I drive, najua, si kitu, ni different. Sabu, every day is a new day. Sasa, game gani you're tracking Euro truck. So, ni hivyo bana, Spaceman. One day utaendesha. Angalia hiyo njia. I think kuna country gani inaomba job. Pata hivi nazisave alafu nasahau kuziretrieve. Nilisave wapi kitu. Anyway, naangalia. Maybe kwa TikTok. Watu nitumia messages. Ile whatever I speak about, msaki una information real ananitumia. Kama hiyo cruise ship ndio ipost wapi? Kwa Facebook maybe, kwa Facebook. Na ipost kwa Facebook, Maisha States Facebook. Iko hapo wasa waone. Najua sikila mtu ataona, but I don't know how to push it out there. Sasa. So, nani mwingine? DCI wa Vinara. Hi Albo, ni Brian. Good job, man. Brian nani? Picha yake imekaa hivi. Kwa ili. Sasa I am Jere sema. Nakuvutia bro. Nikifika bro. To cook McDonald's. I'm Jere, but I'm Jere. Sijui kuna issue. Kama unakam, sijui ni agency gani, lakini inaka ni agent. Takupigia. So feel as a margin elbow, I'm just joining now. Nimeanza kidogo, nimechelewa kidogo. Mazata sijui timing ni gani. Nimechelewa kidogo. Ni aje bro. Huu ni Alan Rotich KE. Ongelea kuinvest in real estate hapo majuu. Ni topic mrefu sana real estate. Ni very big. Si kitu ya one time. Lazima ikuwe the whole topic. Lakini basically ni hivi. Utaanza na hao yako, ile unaishi. Ile utaanza na hivyo. Watu wanzia mahali. Two things by the way. Amesema niongejwe. Acha kama kwa swali yote inaeleza. Okay, sawa. Utaanza hivi. Okay, real estate ni hivi. Utaanza na ile utaomba loan ya gava. Oh, number one, sorry, in the beginning. Lazima kuwe na do. Kabisa. Hata kama una do, fanya hivi. Whatever money you make, kama uta make maybe 50k, watu wengi make realistically job ya fast to make maybe under 50k a year. Hiyo ni job za fast. Hizo job za kwanza za haraka. Zile za kwanza maisha zile. So maybe you'll make 40k. Kama kwa William uko married na wife itakuwa 80k. Alafu utaangalia income yenu ile as a couple. Waangalie a third of your income ita afford ku finance mortgage. But ni advisable nunua anything unaweza afford. Hata kama una make 30-40k a year, alafu hiyo income yake itakuwa maybe a third of it itakuwa how much? Maybe 12k. So pata mortgage ya 1000 a month. Nunua hiyo nyumba ya kwanza kabisa. Kwa sababu it's always ni better kununua nyumba cheap ya kwanza uishi ndani kama unaweza, hata kama ni apartment au ita kama condo, one bedroom, ni poa sababu baadaye ita appreciate in value than kulipa rent. Sababu kulipa rent you're basically paying somebody's mortgage. Sababu kuna mseme buy hizo 30 units akona mortgage ya 30 years, alafu nyinyi anawarentia, you're paying rent but you're helping him pay his mortgage na profit. Unaona sasa? So either way you're paying somebody's mortgage. So to be on the party 1 year states will rent the first year. Alafu the second year nunua condo. Hata kama ni 1000, kwa tuna mortgage fulani. Do it appreciate over time. Alafu utakuwa pay it down every year. Alafu sasa ndio ukishanunua hao ya kwanza, preferably wewe ununue yako na wife yako nunue yako. So mmoja muishi,
ingine mu rent. Kama mna watoi, that is, ingine mu rent. Hata ukirent, factor first ni you need to have money. So chukue FHA, wife nu FHA kwa sababu that's the best government funded mortgage ya kwanza nayo. Alafu mkutakuwa na hao mbili. Hold kama 3 years hivi. After 3 years uza moja, kama unaweza uza. Chukua hiyo invest na zingine mbili. Maybe multiple units kama duplex ama quadplex. Alafu keep tena 3 years hivi. Ni process by the way na real estate. Kwa sababu unaanza kama una do, but if you have money day one, enda uombe loan ni apartment kama unaweza. Anza na KTG. Kama una hiyo do hata sijui tunaongea story nyingine by the way. But kama unasema niambie juu real estate, that means you don't know. That's how you invest. Pole pole tu as you grow. Kwa sababu ni kama una build confidence na bank na hiyo unaonekana wewe ni msema biashara, ingia tracking pia ama kitu yote inakumikia doa haraka haraka. Alafu chukua pesa yote hii bila kubuy Range Rover, endesha tu gari moja ya auction Toyota Corolla cheap, alafu invest your do kwa real estate. Baadaye utakamkubai hiyo Mercedes, utakubai ma Range Rover baadaye. But by that time utakuwa rent yako inakulipia itakubai gari baadaye. But ni process mrefu sana by the way. Ni kama every 3 years hivyo una flip hao wengine. Inaanzia mahali, si eti ni one time, hiyo ndio kuinvest na real estate. Kama una starting from zero. At least America, US, United States kuna hiyo momentum utagrow nayo. So nani hapa asemaje? TikTok asemaje? Madiwa just got number 1 gift badge. Spaceman number 1. Utuweke hapa. Niweke nini hapa? Asiji. Maybe conversation leo kabisa. Minnesota to win. Ulifanya niwe so ready for green card application. Sasa apply kabisa. Endo some hiyo, I think ziko available kwa website sahi. Inaitwaje? Hiyo itwa waje tafute original. Acha na hizi fake. Hata naweza kuipost kwa comment ya hii video. Ndio watu waje kuitafuta ile original kabisa. Itonga kuna hizi offshoot. Lazima kuwe .gov mwisho. Itakuwa http ama www.uscis.gov. Hiyo ndio official site. Alafu tafuta DV Lottery 2026. Hiyo ndio official website. Alafu soma hiyo instruction. Kama uelewi American English, ndaongea na wife translate, alafu ndio translate. Mumwambia sababu. Na hizo words kidogo nasema tu, lakini kweli wazungu waelewa sababu wanaongea ile lugha yao ya kawaida, ile vile wamezoea. Hii English yetu ya Kenya, ile British iko a little bit off na American. So ukiona kama uelewi, nda try ku break down. Amaenda kwa Owen. I'm pretty sure anaongea juu ya green card. I'm pretty sure Owen na mpatie hizo job zote, anafanya hizo job zingine. Mimi najitoa. You got 30. I'm not kidding. You update application. Every time I watch video ya Owen, napata naongea juu ya update fulani. Yani kama vile best yangu immigration lawyer. Ubaya best yangu kama tunaongea Q-best, hiyo niambia kila kitu. Nikimwambia specifically niambia Albert, you have to pay me. Niambia sawa. So unless ni question specific. Sasa maji ulifanya saa hiyo Spaceman apply. Hakuna asemaje, I guess buying townhome is the best. Unarentisha moja, unaishi ingine. Kama iko available, that is. Kuna ile duplex. Duplex ni deuces. 2 houses zimeshikana hivi. Unaishi kwa hii, alafu na rent hii. Unapata hizi 2 houses, mortgage kama 1 house. So what ukirent, this house will pay your mortgage. Na bado unaishi hapo. Alafu kwa smart, hata you can move out, uende rent ingine. These houses will pay your rent still. So kama by buying a duplex, the beginning, alafu urent moja, uishi hapo. Alafu maybe kuna watu hiyo increase, alafu you go rent another building. Your duplexes will be paying your rent. Do you know what that means? You'll never pay rent as long as you live. Mimi sijaifika hiyo level. Mimi level nimefika ni ile hata sijui kama okay, somehow track hiyo nilipia mortgage somehow. But it's see feeling, I don't feel it still. But ile track hiyo nilipia mortgage. So yani you're investing in an asset that pays one of your bills. So what does that mean? Your bills disappear. Kapoof. No. Ile kapoof, no mortgage anymore. Why? Because this house is paying for your mortgage. Most of Americans, the highest cost kwa budget ya kila mwezi ni mortgage. Kama mortgage yangu ni $3,000, by the way. To be honest, $3,000. Kuna ile mortgage, principal, insurance, kila kitu $3,000. Nikiongeza utilities, maji, stima, na hapo watu ni kama sijui nisemeaje. How ina freeze sahi. Yani
kuko humid nje, tuna freeze hapa ndani. Temperature iko AC na run the whole day, by the way. Next week itakuwa baridi kidogo. But hapa hivyo watu kama mtu akuprovide watu wangu, hiyo ni ubaya. Na wapatie ile vitu ile, I don't want them to lack anything. Sijui kwa nini. Maybe ni ile tu ni grow up bila hizi vitu zingine. Yani I didn't have much, so not like compensate over compensation, which is so terrible parenting. But sitakangi wa like ni curse by the way. Ukigrow up maskini, una make sure watoto wako wasikuwe maskini kitu kama hiyo. Ile tu na I don't know. It's not a good idea. But anyway, guilt maybe tu ile tu hiyo ndio therapy. Ni therapy mingi. But mtu like provide watu wangu ile sema kama AC na run. Kuna wase wamezima AC. Kwa nini? We are saving cost. Mimi sinanga hizo issue. Za ukinja kahawa yangu kama kuna hot kwa nje, AC ko ina run the whole day. Kama kuna baridi, heat ina run the whole day. No. Sikuwagi na limit. Nisema so kwa nini? Kwa sababu nime invest kwa tracks zingine, they are paying my mortgage. That's what you want to do. Basically una create something that asemaje, why do you smile while speaking? I can't even tell. Because my face, my default face ni smile. No. I'm mad at you, but I'm still smiling. So I can't explain. Maybe ask my parents. Atakwambia. So, my daughter is like that. Akona ni mgonjwa, but ukiangalia na smile. So it's something. My default face is smile. So I don't know how to solve that problem. I wish I knew, but I've never seen myself. I always see a reflection of myself. No. So gym hat. I don't even know why. So I can't even tell. So guess buying townhome. Townhome ni poa. You can start with the townhome first. Lakini duplex ni better because one house will pay for the other house. You will eliminate your rent expenses. Nasahau. Nimebaki kwa. Let me see. So YouTube. Kabisa. So inajongelea juu real estate. So Albo, supposingly you come as a visitor with B1, how will you get a driver's license without social security? Hiyo ni swali unauliza kushafika hapa hivi. Au utakosa nini? Siwezi kuambia, but iko siwezi kuambia exactly what to do kwa sababu nakuwa nini napatia information baya. So what are talking about here? I'm joining late. Megatron. I don't know. We're kind of winding down, by the way, Megatron. We're almost like done anyway. What about between living in town na ushago ukiwa US? Uba ushago, it depends which town you live. Takabia kitu moja. Mimi naishi Minnesota. Hapa ni Minnesota. Vikings, Minnesota. Okay. Kuna Vikings hapa Minnesota. Sijui shati na microphone pia. Naishi Minnesota, by the way. So naishi Twin Cities, Minneapolis and Paul. Suburb around Minneapolis. Basically place naitwa Plymouth ni suburb ya Minneapolis, Hennepin County. Sawa. Utoka tu ile the next county west ni Ocha. Okay, ni hivi. Now we have an election. How do you tell who's voting for who? Ukikuwa kwa city, zile ma signs ndawapigia picha nionyeshe. Zile ma yard signs zinaongea juu ya Kamala na Walz au ni Democrats in the city. Nikienda tu maybe 10 minutes west, Trump 2020. Sawa. So kuishi ushago states na kuishi tao, sometimes utaishi ushago if they are okay with you. Watu huko waupe watakuacha uishi huko, but chances are ukienda kuishi Ocha na wajisikii na wewe, they will run you out of town. By the way, watu wengine au gana my emotions mingi sana kwa sababu wapendangi competition. By the way, unajua watu sawa aspect. Kuna watu sema kama kuna my friends wengine sijui kama hata sijui unasemaje, kuna agenda msema atavutia Trump. Why? During Trump mafuta ilikuwa cheap, sasa ni expensive. That's a dumb argument. President a controlling price ya mafuta. Anaweza influence, but a control price ya mafuta. Hiyo ni business, ni capitalism. So wewe sema ilikuwa cheap na ilikuwa expensive. Mimi nakumbuka anyway. I don't know. Watu wako too more informed. Sababu ni hivi. Ama ndaka biased. Hata sijui niseme gani. Okay, sasa tuendelee. Okay, asema just asema aje. Otsigo. Justin asema Otsigo. Otsigo si country vile, imeanza kuwa kama ni Otsigo Minnesota, hapo itakuwa na Otsigo ni suburb. Hiyo si country, hiyo ni suburb. Naongea juu ile uko na 18 acres na neighbor moja kwa pale na mwingine pale. Otsigo ni suburb. That's not, hiyo si Ocha kama ni Otsigo.
best yangu anaishi wengi sana by the way wanaishi huko. Unaona sasa, so ni hivyo, ukiishia wacha ni shida ni ile utakuwa kama wanakutaka, they will run you out of town. Hata kama umenunua nyumba, they don't care. No. Unawakatia. So ushago people always vote extreme right. Mwambie Sparks. Kukaa na rednecks ni hatari. Hata jina yao si rednecks. Rednecks ni kitu iko misinterpreted by the way. Rednecks ni wase they were fighting for their right labor laws. Wakavaa bandana on their necks kuonyesha we are protesting. So both parties back in the days, Democrat and Republican, walikuwa for labor rights, working 5 days a week. Imagine if that's an issue. So, I'm voting Republican. Republican, they want you to work 7 days a week. Basically, on a miss kukuwa na slaves, by the way. Alafu weni mweusi, alafu unawavutia. Kichoka ni mzuri kweli. It's so kweli tu kabisa. Kichoka ni mzuri. Yani uko so oppressed paka unavutia oppressors wako. Umechizi nini? Umeona? Rednecks wako navaa mabandana za red. 1901 wako na protest because working conditions were terrible, by the way. The reason why nani alikuwa mdosi, kama mse Rockefeller alikuwa mdosi juu, he was overworking. Also alikuwa na rules, by the way. Alikuwa rich kwa sababu alikuwa na kill competition yake, and reduce price ndio a starve competition. Gaveka change rules kwa sababu from now on one encourage monopoly anymore. So you're fighting for people who are any chance they get or oppress. Anyway, wanasema tu but the Democrats do nothing. Democrats kuanzia 1960 wamefightia rights za employees, 8 hours a week, overtime pay. The only problem ile Democrat ni party moja aina wazungu wengi, iko na mixture wase wengi, sawa. So napata watu vote ya president alafu nasahau kuvote ya house na senate. So napata president ni Obama lakini house ni Republican, senate ni Republican. So how are you going to get any bill passed kama president fakusign alafu na kwa senate ni Republican? Of course what sabotage your progress. Kwa nini? So they can have enough reason kuku blackmail during election. Mwana kama kulikuwa na comprehensive immigration bill ilikuwa passed, ilikuwa last year ama 2 years ago, Trump akapiga simu akaambia watu wa Senate Republicans, shut down your bill. Kwa nini? Mkiipass, what are we going to talk about siku ya election? Mwana. So it's any political expediency iko more important than actually solving a problem ya immigration. Mwana. Kwa sababu hiyo ilikuwa hivi immigration wana offer wasio kuja hapa kama na work visas. Ile utoka Kenya, una apply job, unakama unakuwa wewe ni kama vile watu wenda Dubai. Sawa? That will be good. Kwa sababu si lazima useme alafu anyway, hii is a revolutionary by the way. Ukisema sasa utakuja ile una apply alafu na follow alafu nakuja. Man. Nyo sema amna mtakamnyi wote sahi. So who will do that? At the moment, Democrats can do that. At the moment sahi, they can do that. Kama kuna house na senate na representatives. Republicans watakarudi back to slavery. Ile mtu kama mimi nifanye kazi for free. Kwa nini? Who's lazy? Mtu mweusi ule ana job ama mtu mweusi ule anafanya job for free? Who's more lazy? Kumbuka hivyo. Kuna wazungu wale grow up hawadu ene. Kwa nini? Walikuwa na free labor. Maybe 3 generations back, 2 generations maybe. Removed. Walikuwa hawafanyi job, yani wanaosha nguo, wanapikiwa kila for free. The only thing wana provide kwa employee wao ni chakula na place ya kulala. Alafu wanawachunga tu for free. Hausa sema watu weusi ni wa lazy. Hiyo ni dog whistles za kumbuka hii jina dog whistles. Angalia history anyway. I don't even know what to tell you. Angalianga history maanisha nini? Wakisema they're eating dogs, they're eating cats, what Trump anamaanisha nini? Anamaanisha hawa sasa ni weusi. That's what it means. Wala watu ile stick ile anyway. Ni madharau baadhi ni dog whistles. Ilianza na Nixon. Angalia history hata before nizaliwe. And how come I know that na watu wengine wajui when I vote too blindly? Do angalia feelings. How do I feel? I feel cold today. Okay, I'm going to go vote cold. Oh, but I feel hot a little bit. Okay, I'm going to go... Man. Angalia history. Kwa sababu history always repeats itself. Tumeingia politics sana mavipi. Nafanimalza history. Okay, last question. Hapa sema nini? Last quiz. Must one have a dog ukiwa US ama ni peer pressure too? Peer pressure. Mimi na watu I have real kids. Do you need an extra dog? Iende kwa sijui hosi hapana. I don't have time for that. Hata watu hiyo tuende kwa pet, mwende mzipet rudi home. Mimi siwezi kana dogi kwa hao bado. Labda wakimove out nikuwe lonely.
I mean, dogi ni poa kama if you walk every day, sababu dogi lazima uipeleke for a walk every day, morning na evening. So kama uko peke yako, you can buy a dog if you want to. Ni expensive, si cheap, ni extra cost. No. So I need help getting a job. Justin. What job? Sijui. Justin, andika message. Kuna vitu private, tuwezi ingia kwa live vitu zingine kama ni private. Andika message kwa TikTok. TikTok iko na DM. So Sparks, far right means Sparks, far right. Far right ni wanajitanga conservative, the right people. Far right inamaanisha ko extremely right na kuna extremely left, extremely liberal. Auto liberal extremely hata watatembea uchi. Extremely right wanasema everybody should follow the Bible and the Bible only. The Bible. Anyway, see real Bible. Inamaanisha unajua nini? Okay, to explain. You're simply ni kill bana. You're killing me. Ni hivi. Okay, tuanze kweli. Kuna wasewa meaning story the Bible sana. Tuseme tu kweli by the way. Tuseme Bible. Kuna Bible specifically zilikuwa structured in a way kukeep watu weusi wakuwa watumwa. Sawa, ziliandikwa specifically ndio usome uone ndio hii imesema, lakini ilikuwa modify na mtu fulani ndio kukeep kwa mtumwa. So out conservative wakisema dog whistle, exactly what they mean hivi, wataka wewe ufuate Biblia ile waliandika ndio kwa mtumwa. Si ile Biblia original, ile waliandika kwa mtumwa. Ile ya mtumwa Bible. Ndio hiyo, Biblia ya mtumwa. That's what they mean by conservative. Okukalie, yani wataka tu ukuwe na permission ya kukuweka wewe, yani ukuweka kwa ile place mali ulikuwa huko, mali ulikuwa chini. Hataki unaongea mob sasa una kelele, hapana. Utakunyamaza ya kufundisha adabu. That's what they mean by hiyo. Ni dog whistle za conservative. Inamaanisha hivyo. So wataongea matope, hiyo matope ni kama they know what they are saying even without saying it. That's what they mean. Umeona? Alafu sasa mati mimi navotia huyu msee wangu nampenda sana. Utavotia hivyo alafu utoke pale ufurahi useme uvae kofia alafu pate na kuita na huyu msee mtumwa anafanya nini hapa? Umempotea nini? Unaona? Ni ufala hiyo, ni kama afado ku independent bana. Unaona? That's what far right means. Talk about work visas. Work visas aziko available sana. Ndio nasema hiyo new bill kama watu wakipata uraia wakichange comprehensive immigration report in reform itakuwa na options kama hizo za work visas. Itakuwa more sababu Trump alizi cut off zote. Unaona? So ndio hiyo sasa. So understand history wase wangu. Kama wewe uko America wewe ni American citizen. Najua hata wasikizi wako busy wako job sasa madabu. Wasikizange tu kama hizi. But kama unaenda kuvote, angalia history. Sema tu okay sawa, I'm the dumbest guy ever. Angalia history 60 years back. Alafu sema history determine sababu ni wale tu. History repeats itself. Ni wale. Sema ati kama sasa vile mtu fulani usema hivi ati the Democrats were the slave owners. True, but 1960 wali switch wakaingia Republicans. So what? Wali change kweli. Ukisema lion ilikuwa inakula nyama on the east side alafu on the west side, nini imebadilika? Same thing. Naona, nika TikTok inaisha. Sijui kama endelea ama niwachane naye. Sikogi naangalia TikTok directly, mu neglect. But ni wale same thing. So unasema who are you voting for? Kama una vote by the way. Kama uvote hata sijui unaongea nini politics. Ni news tunadanganywa una keep you busy. Baada ya kuangalia news uangalie politics za America. So unasoma book. Some kama Think and Grow Rich or something, I don't know. Learn something, soma book. Baada ya kuwaste na politics ile haiku impact wewe directly. Unaona? Mimi na impact directly. Doesn't move vote na vote. Najua kila mtu najua issue. Kama mtu wetu wa House Representative ni Dean Philip ame drop out this year. Next nataka kumwangalia. Move vote hata si kwa kura. Move vote by mail by the way. Najaza kwa jumba. Nisema ndawaonyesha ni next month ndawaonyesha. November ni when 2 months from now ndawaonyesha. Nijaza alafu ndawaonyesha. Anyway, nimeneglect YouTube sana. Nani hapa iko mambo ya politics mingi. Na business ya Uber pia Alan teach. Uber ni terrible by the way. Terrible. Siji. You'll spend more money maintaining your car than working the business. Siji. Ni kama lazima ikuwe side hustle. Ile tu seme hii Uber ni a specific reason. Mimi nilingia Uber niko na feel kama tu nifanye kidogo. Nika raise the only money ni spend nika $600 hivi. That's it. Within a span of 3 months. Alafu gari iko na repair 2000. Nikaona hapana, siwezi do kitu kama hiyo. Niko tu curious. I was curious by the way. Nikaona siwezi do hivyo. Mulipo a lot more than $600 in I don't know how many days. Ni hasara kwangu. But side hustle sawa kama una utilize your time. But Uber si poa sana. Kuna vitu poa kuliko hiyo. Ukiwa employed kama trucker unaweza make 6 figures.
lazima ukuwe very niche. Unajua tracking hiyo gana levels by the way. Kuna driver ndio hii kuendesha driver na maanisha ile trailer tu ya kawaida. Driver ni van trailer. Au itaka ni trailer ya van. So driver ni ile trailer tu ya kawaida. Mzigo tu za soda, general cargo driver. Always make 6 figures of driver. Lazima uko unafanyia specific, either kuna experience ama unafanyia Walmart, unavaa uniform ya Walmart na kila kitu, ama the best, I think the best paying, which it take time before penetrate, hizi ma heavy equipment. Kama unabeba engines za ndege, hizi specific vitu expensive, engines za ndege, ama unabeba kama dereva, ama unabeba magari. Kwa sababu unajua gari at least kila gari yulipa hiyo trailer bangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I suppose kama gari ni hii size ya mid size, you can haul 9 cars. Kama dereva, you'll make good money. Kwa sababu kila gari ulipa kama 2,000 hivi, depending unaipeleka wapi. So kama kuna 9, hiyo trip moja ya wiki ni 9 to 19,000. Somewhat will end up make maybe kama ni 30%, kama ni percentage 20,000 kama 8,000 hivi, somewhat. But hiyo business ya magari, chances are utakuwa home for 2.5 months ama 3 months. Chances are utakuwa na nyumba basically. Ni poa kama uko single before hata uoe. Kwa sababu mfanya dump truck juu niko home every night. But the only way to make 6 figures easily na tracking, nunua tu truck yako. Hata kama uko na deni uta make 6 figures bado. Hata kama una deni. Ni ile tu kushanua gari yako, run hard kabisa. Usifanye mchezo ati labda sijui uko run hard. Umeona? Usisema ati na sijui lazima run hard. Hakunanga siri by the way. So wewe run hard. Ufikiri mbona sijaongea na mtu kwa simu, niko na run hard daily. Najua inaniua lakini nasema it's worth it, sababu nasemaje? Pia na watoto, my only regret ni ile I make so much money but I spend so much kwa sababu wife iko home, I do job. So nikana una support income moja. So my only income inakam ni track mbili zina run, extra income ya track mbili, but again naitumia kwa household. So na feel kama expenses zangu za nyumbani ni more than what I want the business to keep at the end of the day. So you ni discourage. So I wish wife ange make a dough pia income, ndio tukuwe na 2 incomes za house, minimize ile bills za hao, alafu ni focus na business ni grow faster. Itakuwa poa hivyo. Kama this year tumedelay, tukifaa kubuy track kama 2 this year. Nimedelay paka next year maybe. Kwa sababu kuna deni mingi za wife, deni mingi sana. Hakulipa last year, so we're still trying to catch up. Na pia unajua si ati una catch up immediately, unapata make more, but lazima ulipe expenses kwanza, whatever is left over ndio uanze kuallocate tena. So I endi faster than nataka. So 2 incomes ni very important. Anyway, tuendelee. So 6 figures ni buy your own truck, utaingia 6 figures immediately hivi the first year. Hata kama ni deni by the way, utaingia 6 figures bado. Sikudanganye. So Sparks asema I learned a lot from your life. You are all rounded. Ni experience too by the way. Hata sijui labo umesikia for the first time a spaceman. Ama ni sparkles. Niko need to muongea to my personal experience. So watu wananijua ile ukiongea if you're dwelling on something I'm familiar with, ndaongea. Kama siko familiar ndakwambia I'll look it up. Kwa sababu niko very need to life hacks basically. No, life hacks. I do make money by the way. Certainly I do make money. It's true. Lakini niko na familia pia. So nisema sasa I mwaga pesa kwa mtoto wangu. I don't know why. Maybe ile tu kuna umsema Myron sema past perceived voids. Ukuwa na past perceived voice vitu uli miss to grow up, unatry kuzi make up in your lifetime. Sometimes it could make your kids or break your kids. So mtu try balance, a very tight game, na try balance. Am I doing the right things? Am I niko overindulgence? I'm trying to give them everything they want. So it's very tricky anyway. So sawa anyway, ndio hiyo basi. So TikTok, sijui kama nimaliza TikTok, nimeshafika 2 hour mark. Nafaa kudo shughuli zingine. Mwambia kwa wife, acha kunichelewesha. Si hata ufeed mtoi ndio nifanye live alafu mwanze mapema. Tuna argue. Na yeye ananga concept ya time. Mimi niko nayo, yeye ana sijui, naona. Mufeel kama niingia mapema ni mwanze mapema. Si yeye nichelewesha alafu pia ana complain nikichelewa. Anyway, so asema hapa kuna Nixon asema Albo, ukiwa employed kama trucker unaweza make 6 figures. Very rarely kama car hauling ama specialized cargo, vitu kama hizo. Lakini the easiest way, buy your own trucks uko 6 figures already ndani, uko mpangoni. Hata kama truck ina payment, utakuwa mpangoni bado. But lazima run hard.
Sasa Nixon, usisahau hivyo. Si eti unabaya sema nishakuwa tajiri. Mume kidogo bado mura nikaa wazimu, ni kama startup ndio hivyo. Mume kidogo I run like I have one track. Unaishi fake life. You make money but you live like regular life. That's how una advance mbele. Kwa mdosi lazima ujinyime. Sasa ujinyima sana for the sake of the business na watu wangu na kila kitu. Wife bado hajaiona hiyo concept. Sijui namfundisha aje. I don't even know. You mfili kama as a influencer toa vibaya sana. You're supposed to have life insurance for your kids. So yeah, haoni hivyo. Haoni hiyo ati what do you mean by that? Your kids, why should they have anyway, sijui. Kuna something hiyo ni motivate kiangalia. I think the influence zangu ile, it's really good to have life insurance. Sababu ukikufa leo, unajua uhai ni very fragile. Naweza angalia leo kesho nimededi. Msishangae dedication it does happen. So if I die, sawa, nimeozesha watu hii maisha. If I can buy them these lives for 18 years before I move out, that will be good. Sababu wife yangu budake alidai kama ako 8. She was the youngest, 8. So I'll spend most of her adult life bila a father figure. Alafu namwambia hata siwangalia hata tu life yako will learn from it uone your daddy didn't have life insurance, ilikuwa kidogo tu ilikava nyumba yao na vitu kadhaa, but walikuhamia mahali walikwama. So sister yake mkubwa ikabidi chipindi awasaidie, ikabidi akamove. Ilikuwa disorganized. So msema think in advance. Value yangu ni gani? Mimi niko 45 year old, 46. Hata karibu niweza kuingia colonoscopy. Insurance inasema hivyo, colonoscopy soon. I have 4 more years to go before in a colonoscopy. Kuangalia kama niko na cancer. Nazeeka. So ati I'm getting better. So the best I can do ni ile kuinvest for my kids. If I can buy them this life, hata kama ni basic, this life for the next mpaka afike 18 what the youngest 1 year old. Oh my goodness, 18 years. Some asset hivi itakuwa poa, ndio pia watajua line yao ilikuwa poa. But kama kuna mtu kama wife aoni hiyo maana yake, tuna argue kila siku. I just want to get my degree. Then what? Go work for somebody? Then make less money that you're making right now running a business? Oh, but the way I feel, okay, whatever. Anyway, the argument is isha. But najua anaongea hivyo. The fact that anaongea hivyo is because mwambie hivyo kila saa. See it ni kitu personal by the way. Naongea ile example. Anaongeanga hivyo because somebody anamlipia bills zake. Unaona? That's what anaongea hivyo. Yaani unaongea hivyo kama anyway, wacha tu story mob. Juu analipiwa bill. Question moja nimekuja hapa TikTok. Sema, is your wife mzungu, Black America ama Mkenya? Mzungu bana, mzungu. Ni mzungu. Nijaribu ni Mkenya kashindwa kabisa. Nikishindwa. Alisema tako leo kabisa. Hata Mungu alimwambia asiolewe na mimi. So nikasema acha mimi niko sema hivi. I will never stay wa mzungu. Never say never. Nasema stay wa mzungu. But in terms of ile process ya kuoa, by the way, wazungu ni rahisi sana by the way. Wazungu ni rahisi sana. Very easy kwa mzungu. Kwa nini? Hakuna mahari. Hakuna mahari. Unanunua tu ring na wedding ni on run by the way. Their family on run wedding. Alafu kama najua Afrika mingi hauna bahati, shauri yako utalipa dowry. Please answer this. Tracking or military according to you? Mbilio. Either way, wewe fanya yote. Kama nikiambia msende more discourage military by the way. Musema no military. But hiyo ni mimi. That's my personal opinion, military. Sababu maybe I know too much maybe. But more discourage military. Sababu ukwa military, wewe ni military. It's not a joke. Wewe ni msema military. Naona. Kama John Duty ni military. Sawa, atafanyia YouTube fry. Wakikuwa deployed, guess who anaenda? He doesn't care. Anaenda military. Hata nani huku UK ameingia military. Kukuwa na war leo, wanaenda immediately. Wala wengine selective services kama watu wengine reserve au watakuja baadaye. Umeona sasa? So ukiingia military itakuwa poa, itakusaidia kwa zile manini, but most of the time zile war unaenda kufight ni ile mimi nimedecide. Kama ina make sense, dika ina make sense. Mimi nimedecide nasema hivyo. So mimi na decide kama uende hiyo war. Jueni mtumwa wangu unafanya job by the way. So mimi na decide uende war na war. Kwa nini? Kunichunga mimi. Si hivyo. Naongea sema hiyo word but tunajua tunasema. Mimi ndo unanichunga mimi hiyo war. Is it really worth it? Baka unaona hiyo ndio the easiest way out, waingia. But my personal opinion, kama uko na green card, usiingie military. Enda hiyo route nyingine. Enda shule.
Ita take some time kama hujui kile unafanya. Muonge hizi siri kila siku Maisha States ama hivi. Enda watch video zangu kadhaa, uchukue hint. Tumia AI ikutolea zile vitu, utashangaa utapata you have all the information you need over there. Si lazima uingie military. Enda tu uchukue CDL, nunua track yako ya kwanza. Umake 6 figures, alafu learn to live within your means. Ugrow business yako kwanza. Jipatie 3 years uone. Au utakuwa unasema I almost joined the military but I never did. Makako place ile lazima ujoin sawa. Kama sema una mapepa sawa, naelewa watakupatia mapepa. Hiyo ni different. But kama uko na green card already, ni kama una downgrade. Unless ni kitu skill yako ile ulisomea, it's pulling you towards that. Kuna more opportunity. Kama umesomea kitu specifically itakuwa of help kwa military, uingie kama ukiingia military ya states na kuna degree na kuna specialize. Kama wewe ni programmer, hautaanzia the lowest ranking, utaanzia huko utakuwa vaa zile cheo. Kuna cheo fulani unaingilia officer and up. Au infantry ndio wako 19 wala unaingia tu kama whatever. Kama kuna degree already unaanzia class ya juu. Jojo wewe umesoma. Unaona? Watu wengi wengine huko chini kabisa. Kwanza weusi. Alafu pia kuna hiyo ubaguzi ukiingia hapo weusi. Uko na war awe ka weusi mbele. Si siri, sio tu kawaida. Unaona? Sisi wonga very disposable. So mse wangu bana, mbili whatever. Kama una green card usingie, kama ndio the only way ingia tu. Unaona? Siwezi kukataza pia. Mimi nasema tu ile my opinion personal, which doesn't really matter. My opinion it matter anything. Unaongea from my perspective, iko very limited. But perspective yako itakuwa different. If you see kama unaona beyond kile mimi naona, ingia. Chada ngale YouTube sana. So uta make 6 figures Nixon ukibuy track yako. Atamaje albo finally unaweza advise aje mtu ameland US recently na green card na staki kuenda shule. Anza first lazima ufanye job kwanza at least the first year. Jojo most of the states are consider when resident or your state after 1 year. So the first year utaishi kwa hiyo state, whatever state you live in, utakuwa resident. Once umekuwa resident, utaanza saa ita open up more opportunities. Hata ukiingia shule unapata kuna student loans. Hata kuchukua hiyo loan strategically. Lazima think by the way, kwa sababu system hii ya kwenda shule na kupata degree na kupata job, ukiangalia tu hiyo solemn living inakaa, utaenda kuwa slave by the way. Utaenda kuwa na 401k, ukuwe na salary, ukuwe na mortgage, ubangi gari mpya kila siku, alafu kuhamia hapo. Unaona? Lazima think outside the grain, want the business. Sababu business anyway, tuendelee tu. What about planned marriage? Mse wangu siwezi ongea vitu kama hizo saa. Hizo ni vitu ziko lakini siwezi zitaja directly. Hapa ni nini? Nataka kukeep zile lugha clean. Sasa mse wangu wa TikTok, siwezi ongea vitu clean. Iko lakini siwezi ongea directly. Hiyo ni kama against zile guidelines hizi mtandao. Siwezi ongea directly. Ndajifunga. Iko. Jua tu iko. Hiyo iko. Hiyo muuliza. Ungetuma message private by the way. Kitu kama hiyo. No. Itakuwa more liberal. Sasa sijui nani ananiwatch. Labda kuna msanii watch na AI na translate kila kitu Kiswahili. Please report here about being a resident after 1 year. Yani ukiishi kwa whatever state unaishi 12 months in, utakuwa considered resident wa hiyo state, resident after 1 year. Si ati ni kama ile kama uko na green card, umeingia sahi green card, alafu you have a green card, na ungejua green card, you have a green card, umeingia Minnesota, alafu uende chuo, bado wewe ni international. After 1 year kwa address, unasema, umekaa hapa how long? What's your 1 year unakuwa resident sasa. So utakuwa na benefits kama mtu anaishi hapa already because you're a Minnesota resident. Hiyo ndio difference sasa. Si ati ni document ile tu inafungua more after 1 inafungua more opportunity. So kama umekam na green card the first year, tafuta job ukue tu chini ya maji uendelee. After 1 year utakuwa resident. Everything will open up. Jota bank itakuangalia history, insurance history. So what's your history? What's your employment history? Mwana sasa. What about if you have F1 visa? F1 visa is a 3 years, but when you F1 visa, you're not a resident. When you international student, you maana F1 na maanisha nini? Na ungalia definition ya F1 na maanisha nini? Foreign student studying in America. Mwana sasa. So you lived here for 4 years, but naongea tu ile in terms of resident kwa hiyo state unaishi. Kama kuna green card. Vitu zina open up after 1 year. Everybody kuna ile track record. The last 1 year, what have you been doing? Nifanya hii na hii na hii na hii. Unaambiwa ndio apply for grants, apply for student loan, vitu kama hizo. Alafu zinaendelea. So ukitaka kuenda shule, sasa Alan ndo teach KE.
green card, enda tu shule na omba loan. Kuna grants na kuna loans. So enda na grants, by the way. Utakuwa survival mode, alafu utaendelea mbele. Nishaenda 2 hours afa kuenda, time yangu inaanza kuisha. Nimekaa sana, nianza late. Nimwambia tu asikuja hapa. Next year mtapambana jinsi niwezayo kufika USA. Kama huyo jamaa ambaye sasa hivi kamata kazi ya truck. Nani kama Paul. Sasa huyu ni champion, tumwangalie kama mfano wa mtu ambaye anatufanyia mentorship free. Paul ameanza next week anaanza job. Stam record mtu akianza kitu na muuza ile concept. Sababu unajua sometimes when you're growing hautaki show off. Juni kama people will be watching you, alafu unakuwa na more pressure. So akuwa willing ataongea. Ala ningemrecord kitaka jua tulikuwa naye kwa track by the one day. Nikaona nikianza kurecord alafu tuanze kuongea and I'm working, itakuwa multitasking. Ni risky. So ati tuongea tukidrive. Basha get job. Ala nilimtrain kidogo tu, naomba tu akuwe na hiyo feeling. So Paul another job next week. Alafu na buy truck yake. Late kama in the building. Ala karibu nimalize saa hii. Labda utaenda kuona ile real. Who do you think will win this coming election? Suleiman Osman. I don't know. Swing states determine. Swing states. Mimi hapa hivi naishi kwa democratic state. Democratic governor, Senate, House, up and democratic Minnesota. I'll vote here since 1970. I don't know how many years. I'll vote democratic always. Swing state ni Wisconsin. So it depends. Ngojea tu results utaona. Naona. Alafu ya mwisho ni good content albo. Huwa unajikaza sana 2 hours kuongea sio mchezo. Keep up. Namaliza. Shukran bada, shukran. Mugo na questions na bring agenda yangu. Trump akiingilia ataka kama iso inapotea tena. Sema Trump akiingia atakaza sana immigration. I vote for Kamala. Chanua vijana join. Esa Kamala ni mgeni, newcomer. So you don't really know what she's going to do sababu ni mgeni. Ala Trump na Hillary, people knew Hillary already sababu ya Clinton. So walichagua acha tuone ule mtu ule, we don't know experience yake. Tujaona both sides. But Trump akaingia president for 4 years. Hakuwa kitu yote maana, by the way. Alipatia tu wadosi tax breaks na mabeste yake na nini. People saw that. Si ati ni siri, by the way. Kama sasa baada ya kuona hiyo sijui, I can't really help you. Aliingia akapatia na tax breaks. Okay, I wish ningekuwa multi-millionaire. Ningepata hiyo break pia mimi. Lakini sijafika hiyo level. But I would love somebody like yeye kama mimi mdosi, kwa sababu itani help mimi. But at the same time, watu wanakuwa disadvantage, mimi ki benefit, alafu wase wengi wakuwe sidelined. Na feel guilty in the same time pia. Unaona? Sisema ati mafuta ilikuwa cheap, mutaka kama that's why nasema na do live napatia wase live for free. Kwa nini? I want the same thing too. Kama nina means ya kupatia wase means za kuwa na do, afadhali wapatia for free. So mmoja niko independent na follow. I think Republicans maybe in the future watakuwa na a better candidate. Unaona? Inafaa refine party yao. Juu imekuwa lean towards racism sana in the last 30 years. Unaona? Imekuwa too much on racism. So kama wewe si mweupe, how do you feel about Republican? Na wewe si mweupe. Hata ukiclaim useme they will still watakutupa nje. Unaona? Watu jidanganya hapa hivi. Uko sawa albo, umeni motivate kaka. I know what to do in some coming years. Poa maze. Hiyo ni poa kama umekuwa motivated. Inafaa tu hiyo uko na control. Ukiangalia nini Republican imekuwa killing racism, imekuwa ina champion racism for a very long time sai. 30 years. Anasema, make America great again. Hiyo ni slogan ya Nixon, by the way. Verbatim, hata kuna word imechange. Kumaanisha nini? Sisi watu weupe, we were having a good time, sasa tulikuwa na watumwa. They were doing all our jobs. Sasa hiyo wamekuwa werevu sana. Inafaa tuwarudishe wakuwe chini yetu ndio tufanyie job for free. What are they talking about? Kama wewe ni mtu mweusi. You! Alafu mimi namvotia tu bado. How brainwashed. Hiyo party ina shida by the way. Inafaa wa reform. Ikue na ile ideals kitambo vilikuwa. But sasa hivi inaenda kama hata wana feel kuna wase Republicans wana vote ya Kamala just to get their party online. Kwa sababu ni politics. Politics si personal, by the way. But sometimes
hizi ma divisiveness zinakuwa personal baadaye. Do people take them personal? Unaona? Mtu anakuchukia tu juu wewe ni mtu mweusi. Hivyo tu. Is that what you want? Anyway, sijui. Wala watu wanavotingi, someone wanavotia mtu juu ya feelings. Nasikia joto leo, nasikia baridi. Umeona sasa? Swali zinaisha sasa. Nasikia Nixon alituma vijana wengi Vietnam. Yeah. Ndio hiyo basi, kama unajua hiyo story down. Angalia tu man, mimi hata sijui. Ilikuwa hivi by the way. Ilikuwa the fastest way, okay, naongea kizungu tena. Check Kiswahili. Ilikuwa hivi, Nixon alichukua watu weusi akawapeleka Vietnam. Watu weusi, imagine hivyo. Alafu hiyo Vietnam ilikuwa guerrilla warfare. Wao walikuwa wachafu juu kwa najua hao ni invaders wanakam kuiba nchi yetu. So mkiingia Amre hivi mshikisho hivi Vietnam hivi. Ile line ya kwanza hivi watu weusi peke yake. Alafu sasa ile kitu ile kama watakiwe hivi. Hao wazungu wanaogopa paka wanashoot watu weusi wao. Mimi naingia military juu napata benefits. Wacha war ingie. Wewe ndio kwanza frontline. Utarudi home kweli? Anyway, unafight nani? Baadaye unafight nani kwanza? Unajiuliza hivyo. Who are you fighting for? No. Ukingia anyway, ni mimi nasema tu hivyo. Kuna vitu siwezi sema lakini najiuliza tu hivyo. Who are you fighting for kingia military states? Labda kuna fight against Kenya na wewe ni Mkenya na ujui hivyo, unaona? That's the problem. When the rubber meets the road, ndio mwingine inawasha sasa ni hivyo. Who are you fighting for? So seriously. Napata salary. I don't think it's advisable mimi nikibenefit peke yangu ni kwa mdosi. Everybody around me ni poor. Man, I don't know. Kwa nini mbona free information? Could you put a license on the track utamake do tracking. And tracking to before iharibike. Ama before kuwe na AI. Mbona I hear Seattle ni kupoa kwa wase wameruka fence na hawana mapepa. Kind of ni poa kwa sababu kuna city ziko develop lakini hazina watu enough. So they don't mind ukichukua watu extra. So sawa. Konga tu hivyo. So Albo, I was thinking if I develop Kenyans only estates. Wapi states? Ama wapi? Bado kuna story fulani lazima upitishe. Kuna vitu kama covenants. Nasema tu jina covenant na wachi hapo, enda research. Kuna covenants hapo states. Alaba kuna moja hapa hivi, covenant. Ni mlotiko active, but like activated back in the 60s. So all the distance from them, but they're still in the books, covenants. Whatever that means, we're doing. So, or what if what is your next venture in business? Mutra kuingia tu nataka kuwa more versatile na business sana. Hata tracking kisha leo, niko na something else going on. Lakini nishakuwa mgonjwa, historia nishakuwa tu business oriented. Sijui kama nizafanyia mtu job tena. Unless mimi ni CEO company fulani ya maana kama Boeing hivi. Nilikuwa 6 figures or 7 figures. How is state of Utah for immigrants? Wanjohi David. When ni Mormon, kama when ni Mormon enda Utah. But still when ni mweusi. But huko ni Utah ndio establish Utah. Mormon wale Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Headquarters yao ni Mormon. Walimuvuka kwa sababu huko ndio ilikuwa Zion yao, wakaibuild, wakafanya kila kitu. Pia najua na story yao kwa sababu nilikuwa in contact na missionary wao the last 3, 4, 5 years. Hao nipata wakitaka by the way because niliwa tolerate. I was so curious nikamwambia, "Come on in, tell me about your religion." Wakaniambia kila kitu. They know me, every year they call. Sijai convert. Nilikuwa very open minded. Muacha Jehova, everybody mwacha ingie. Mtu akuja kwa mlango wangu agonge kama nina time. Ambia, "Come on in, niambie your religion yako." Tunaongea hivyo. So Utah it depends. But bado kuna hiyo difference ya ngoso na watu weusi. Kama wewe ni mweupe, sasa if you can pass as a white guy enda huko. But kuna opportunity everywhere anyway. Nila itakuwa ati kama ni kama kwenyu, bado ni nchi nyingine. Lakini figure it out. Unaona? Hata bado mwishi Minnesota niko comfortable lakini feel somewhat. Lazima nikuwe careful. Siwezi take everything for granted. Kama kuna hiyo peace, maybe there's a reason why. Maybe wazungu hapo wameamua, unaona? Si wote by the way, bado mpatanga zile majina mbaya bado si uambiwa. Place ya Kenya within city like 50 houses. Kama unaweza wewe fanya tu. Kama unaweza fanya. Ndio kuna zile nasema kuna paperwork uta have to go through zile under. Kama hiyo ndio goal yako wewe fanya hivyo. Mimi sijui kama nda build mahao pase. Mimi nafanya kile Warren Buffett yofanya. Hiyo ndio nafuata hiyo style yake.
instead of starting a brand new thing, reinventing the wheel, anza na buying existing businesses. No. Alafu kuna ukiwa na credibility fulani na bank, they will sell your business zero down. Mbona sasa? That's what I'm trying to do. Ni build relationship na bank, ile somebody else business naanguka na iko na deni, they give me the business in the kuirun. Even though Warren Buffett yufanya. Warren Buffett you buying existing businesses. Si shares tu. Shares hizo ziko all over the place. Watu wameninge shares, hii ni one-sided. Nilipenda walisema hivyo. Una buy existing businesses. Hiyo ndio the first step. Kwa sababu increase pia utaiuza uachie mwingine uendelee. Suppose ununue laundromat, ununue gas station, ununue maybe car wash. Alafu kaa naye kadhaa ununue kama 6, 7, 8. Iko build your income. Uanze kuziuza tena. Ununue maybe 30 units apartment building. Sababu huwezi za 30 units apartment buildings from day one. Lazima ubuild. Alafu labda uache trust, watu wako kuja waendelee wanunue 60 units waendelee. Wakuwe synonymous na jina yako iendelee hivyo third, fourth generation. That's how you build wealth over time. Si kitu inaanza immediately. But the most important thing ni ile anza. Umeona? Kama kwa Kenya una job, tafuta place kuna job kwanza. Middle East akupatie makaratasi, ende ufanye job huko upate pesa. Alafu utafute njia nyingine ya pili. Next step. Umeona sasa? Sema hapa use leverage buyout. Yeah, you can do that too. Unaona? Alafu sema hapa yasema that's what private equity do. Lakini kuwa careful na private equity, sababu private equity kuna wengine they want to swallow you up. Ama wengine wanangoje waambie deal alafu waende capitalize. They're too lazy to do it. So lazima kama kuna story fulani sijika inaitwaje. Unajua nini? Ule mseo CEO wa Starbucks ilifanya anue anyway, sijika mnajua story. One of the private equity alitaka buy Starbucks. Amvruke. Was his idea, alikuwa anatafuta private equity kwa watu kucontribute sababu corporation. One of them alitaka secret ya kuja inunue kwa yake. Akaenda kaongea na Bill Gates dad, by the way. Watu fikiri Bill Gates alianzia maskini. Bill Gates hakuwa maskini, by the way. Oh, he started from zero, humble beginnings. Budaka alikuwa very powerful judge in Seattle, by the way. Bill Gates Jr. Bill Gates Jr. Bill Gates Sr. alikuwa very powerful judge Seattle. So sawa kuanzia from nowhere. Elon Musk dad was a millionaire. Said, he just started from nowhere. Alafu Elon Musk you make dough akilipwa na US government. Kama mjui. Muona. Walitoa ile kusema ati wakuwa na ile funds za create electric vehicles, alikuwa beneficiary. Akaanza Tesla. Muona sasa. So, maze, tafadhali. Siti hawa sio lianza from scratch. That's what they want you to do. Wajaribu kufuata hiyo path uone. Utakwama vibaya sana. So, Bill Gates alianzia, babaka alikuwa na connections before hata aanze Microsoft. Walifanya nini? Angalia Warren Buffett. Buy existing businesses. Warren Buffett si founder Coca-Cola company. Alinunua shares huko. Hizo ndizo zimemmakia the most money. Kwa nini? Coca-Cola company, Coca-Cola easy change. Wakiona watu wanunui soda, too much sugar, wanaanza kuuza maji. Wanauza energy drink. Wanauza hata kuna wacha tu. Wanauza everything siku hizi. So kuna asema breaking news. Jere, breaking news ni gani tena? I was engaging a University of Utah and it's going well. Just about to get I-20. Kama ni hivyo, go ahead. Mimi naongea tu ile general aspect ya wazungu, awareness. Naongea hivyo juu kuna nimeanza hii live na kuna msaliuliwa. Truck driver aliuliwa huko Alabama. Naona. Magi. Javion Magi. Alikuwa 21, 22 year old. Aliuliwa North Carolina. My sister kanaishi North Carolina. Amehama sahi. Sijui kama amehama nasikia kwa mahali job place ile different. Kuna hizi ma city, kuna sundown town. Ikifika sundown afaku out of the city utauliwa. So kama ushapata I-20 wewe enda usome. Don't worry about it. Hiyo ni step 1. Watakuchukua, utakuwa wewe ndio DEI, whatever DEI means, code ya racism pia. Umeona sasa. So breaking news ni gani? Samaje, Trump confirmed safe. These people are giving Trump mileage in politics. Sijui inamaanisha nini? What? Tuone tena. Trump has been shot again. Press conference shortly. Okay, sijaona hiyo. Labda imenishika side kiendelea. Acha nione kama iko breaking news. Maybe. Last time Trump akishutiwa niko pia hapa live tena. Niko hapa tu live tena. Nikapata tu kafikiri ni joke. No.
Nione nini imefanyika na Trump tena. Nini tena msee? Watu wampendi hivyo bana. Naona baadaye. Sijaiona hiyo mimi. Last time nilikuwa tu the same Sunday kama leo nikidu live kasikia Trump ame karibu ashutiwe tena. So sijui talk more about sundown states. Sundown kuna ile masheria siku ya kulikuwa na kuna history. After ile Jim Crow, kuna wasa kutaka watu wa black wakuje kwa town yao. So what they did is samaje, you can be in the town kwa hiyo town until sundown. Once jua imeenda, yani usipatikane kwa giza kwa hiyo town. Kama kuna moja itonga La Crosse hapo Wisconsin. I didn't even know La Crosse ilikuwa sundown town. Na kwa moja nilalanga huko hivyo nikiendesha truck. Nasema oh my goodness. Bali kwa hivi I was driving nikafika usiku nikala kwa rest area. Alafu nikaendelea kudrive. So sundown town ile kwa mtaa hivi giza ikiingia watakuua. Kuna machizi wengine wako hivyo. So kama wewe ni mtu black na kuwa out of that town, kuna app unaweza download na kuambia exactly which town is sundown town. Hizo zinasema zile books. Hizo books ziko kwa nini ziko kwa laws ziko kwa books but haziko active, meaning somebody can contest alafu akuue. Anyway, kama covenants ni laws ziko kwa land covenants ziko kwa books hazijaitolewa, ziko inactive but they are present. Kwa nini? Malicious laws za ku undermine watu weusi. Unaona sasa? So ndio hiyo bana. So nafaa very careful na hizo story. It's there. Mi alishutiwa kama niko kwa live conference yake. Oh, hata sikuwa naona hiyo. Ndaiona baadaye. A good thing one can transfer later to another school in states. Yeah, unafanya hivyo. Wewe anzia tu kama ni I-20. Kumbuka hivi, there's nothing, hata nikiongea kama tendency, kama naongea na discourage, if that's your path, ile iko available sahi, you grab, leverage everything. Leverage everything. Miki as a business, the guy I was driving for aliniuzia truck yake ya first. Bank zote zili reject. Karibu 3, 4, 5 bank alini reject wote. Alafu anybody who wanted to fund me alikuwa ako suspicious nilikuwa sina experience. So the guy I was driving for aliniuzia truck while I was driving it. Alifanya tu favor by the way. Yeye aliniinua. Yeye ndio my first step. So kama ungeuliza maswali albuna unaanza hiyo truck ni mzee achana nayo, but singine ni ile after you start and fail then una avoid you somebody said so. Umeona sasa? Sababu I believe ukianza hata ukifail hiyo si failure, it's a learning curve. Ile tu you'll know exactly what to do next time. Mwoga na fail sana before niendelee mbele. Hata sahili kana fail. I'm supposed to have 2 more trucks this year. Next year I could drive. Nasema tu. But imechelewa kidogo sema okay, it's okay. No. Mimi control economy. One day I'll control the economy. But utapata by the time na control hizo vitu utakuwa uko above everything. Ikoga tu hivyo on the growth. Lazima ikufundisha adabu. So kama ni Utah pata I-20 we kuja. Naona. Alafu utafigure out baadaye. I'm also getting to the States. So I'm Jere kuja alafu wacha kunipigia simu saa 10 usiku. Utajua hii life. I won't even tell you. You'll just figure it out pretty quick. Sasa live imeenda mbali. Kuna swali yote nimwache nje. Nafaa nimalize bana. Na shughuli. Ulete asemaje? Meet aje na wife. Nikuwa na group fulani niko nafundisha. Nikuwa very religious. I was very religious. So I was learning how to nikuwa try to understand Bible. So nikisikia kuna any group ya Bible ina meet anywhere in the city, I used to go there. Unaona, Bible studies. So alikuwa university. So kulikuwa hizo magroup za university hapa kama kuna Christian Union hapa. So sometimes got na meet. So one time aka show up kwa our meeting. I happened to be teaching. Akafikiri mimi ni pastor. Akawa impressed. Akaanza kuniambia ati kuna maswali za nini? Naongea ni midwife. Ati yeye ni atheist, I believe in God. Akana maswali. So mimi ika interest. Ikamshota mimi niko atheist. Hata mimi ni atheist. I'm still trying to figure it out. So sikujua lakini niliambiwa na watu wengine baadaye that was the only way aliona kunikaribia. Yaani alipata ile proximity. Juu nisema mimi niko atheist pia kasema pia ni atheist ndio niko na conversation. Alafu nikaachana naye akamwambia ati oh so nice to meet you. Nikaenda hivyo. Akanitafuta Facebook, akanifriend. Alafu alinitafuta hivi. Aliangalia kwa ile group email ya the next meeting, akaona jina yangu hapo,
akanilook sijui for Google something, akanitafuta Facebook akaniona, alafu akaniandikia message. Ndio tukakuwa in touch tena. Unaona? Kaambia mwalimu enda hivi mfanya. Sasa kaja movements zangu. Tukaenda kujuana hivyo. One time akaishiwa mafuta kana drive. Akatoka chuo sijui na class nyingine ziko wapi. Hizo my internship. Niko that happened kwa around your place. Kamuuliza uko wapi? Akaniambia sasa nikafanya hivi. Nikaona huyu ni dem. I think niko shaongea na mama yake. Nikabuy kibuyu, mtu kubuy kibuyu kwa mafuta. Nikajaza mafuta 2, hizo 2 gallon 4 gallon. Nikashow kwa gari yake, nikamjazia mafuta. Alafu nikaenda. So tuna ile tu hizo vitu ati Musa makatuma dem out to me as lema damsel in distress ndio ako close na wewe. That's what she did to me. Siko najua sikio niko bado niko blindsided, niko innocent na tu utu ni mtu wa chuo, mimi sitaki kujua, ni ile tu it's somebody I'm supposed to know. So kama ana shida hata nimsaidie tu because I can, niko naenda home anyway. It was on my way home. Kumbe yako anatafuta any excuse ndio akwe closer, ile akwe closer. Mademu fanya hivyo. Hata kama SMS ongoso by the way, ako very specific. Atasema ati akam sijui atakuwa oh mazee, I'm moving to my house, I just bought this couch, can you help me get the couch in my house? Ile tu something akupata tu karibu, unaona? Alitumia hivyo. Sikio niko blinded kidogo. Baadaye nikimit wife niko na mtoi already na dem mwingine. Moga na mtoi mwingine na madhaki ni tofauti. So niko najua mimi nina mtoi already, si niko very secure. Sikudi kama ati kuna kumbe alinichezea game. So nikienda mahali pata pia ana show up. Tukazoeana hivyo. That's how we met, tukazoeana. Nikapata ameanza ku take interest na mimi. Nikarealize pia si dem korofi sana. Alafu eventually tukaanza ku date. Alafu tukaoana. Tuko na watoi. That's how we met by the way. Msaliza limitaja wife. Ni hivyo tu ina happen tu hivyo. Si unaweza kuwa specific ama ukuwe nini. Hebu tuone. She did it intentionally. So hivyo sasa. Pata ile madema waga hivyo. Na hata si hivyo, hata saa hii kuna wangoso wengine nimeoa already. Bado unitafuta hivyo, but squeeze more smart. Mumuza, what do you think? Is that no, don't go. She's trying to get to you. Oh, really? So madema hojo hiyo game. So wangoso wanafanya hivyo, kikuona hivi, yani kuwa tu mtu kama utakuwa mgoso by the way, ni rahisi kumuoa. Wale genuine. Kuwa tu mtu upright, kuna vitu zako, uko organized. Kama kasema ati anaangalia gari, asema gari yangu your car is always clean. Amuza, what do you mean? Asema ati gari yangu ilikuwa mpya kidogo. Haiko hata gari, kuna gari ngapi sasa hii? Niko Toyota Corolla, Toyota Camry, Audi A6, Audi Q7, gari ya 4. Niko kwa gari ya 4 sasa hii tangu nikuja hapa hivi. Gari take some time. So hata gari yangu iko clean all the time. Msema sitaki kitu unnecessary, kitu nafaka kwa gari. Isiko kwa sababu I sell my cars after some time. So niko na gari yangu ni kama nimpita njia. Si yangu, ni tu I'm using it for a while after they pass for the next person. Muona sasa. So keep gari yangu in pristine. Yani vile nilinunua na kikae tu hivyo na I maintain kabisa. So uliza somebody anything about yonga atapata the same thing. Sababu unajua mimi nimpita njia. So gari yangu iko clean aje? Kwani hawaiko clean? Ambia si ati mimi ni clean. Ni vile tu kama couch iko hapo, keep clean. Kula kwa kitchen. Alafu naosha. Yani make your life easier. Si kama saa hii mazewa toi. Au kula kwa garage, kwa kitchen, chini ya kiti, unapata kukuya nani. Wow! Unlike me, wame take over hao. Hata man cave ni clean. Na man cave ni clean. Hapa kuna vitu ziko speaker na nini. Hizi vitu zile zangu za hapa chini. By the way, easy place official ya video. Next time nenda hii side nyingine. So that's what limit. Ongoso out after njia kupata ile ndio mkue pamoja. Sasa mse wangu ndio hivyo. If she failed for you, that relationship will work. Tap screen. Ni kweli. Mimi I don't care. Mimi sijaligi. Udi demo amesema hivyo, sijui kama ni demo amesema hivyo. Yeye alinitafuta. So mimi siko najali whatever. So tu mimi naenda maisha. Niko na mtu huyo already by then. Unajua kama ushakuwa mzazi, maisha yana take differently. So ni kama nili adapt mtu yeye mwingine. That's why mimi nilipia bills zote. Niko nishazoea kulipa hivyo mabila kila kitu. So that's why. Unaona? Paka sasa mimi nilipia bill. Yeye fikiri mimi ni buda yake. Na mimi ni hazi wake. Anyway. So acha tustudy more. Labda atasikia. Unajua yeye ngana watching live pia. Acha nisijiuze pole. Nita shida mingi hapa hivi ku explain the translation. Sikizi kuna AI to translate everything nasema. Lastly, is sales a viable career huku maju? Yeah, sales utafanya sales by the way. Sales is number 1. But kumbuka you have to really be good at it. Sababu watu majority hapa states bado ni wangoso.
So lazima ujue kuuzia Wangoso vitu. So kama mtu anafanya sales sahi, be the best. Utakuwa unauzia Wangoso, by the way. Kama ni hao unauzia hao, sales ni number one, by the way. Hata mimi ningewish ningekuwa salesman. But ubali ile market yoga iko divided. Unapata kwa sales utauzia watu weusi. Watu weusi wako hata kurespect sana kama watu Wangoso. Funny, I don't know how that works. Wanakutake for granted. Anyway, sawa. Lastly, sawa, nini ingine TikTok, tumalde TikTok. Tap screen. Tap screen kwa TikTok kama kwa TikTok. Sasa relationship nipataje? Alinifuata chini mpaka kanini. Sasa TikTok na mwanzo TikTok basi alafu pia YouTube. Hii recording ya hii live itakuwa YouTube by next week on Friday hivi. The whole recording na record. Itakuwa more clear, better audio, mtaona hizo ma details, speaker gani kwa hapa nyuma, kitchen, kuna kitchen hapa nyuma by the way, kuna kitchen. Watu TikTok hamuioni, watu YouTube wanaiona. Na ipost kwa YouTube juu TikTok sina time poa sana. Tutaongea baadaye. Acha nikimbie ni cheki track yangu, nimeshake ready for tomorrow. Ni buy dish kidogo za wiki, alafu nimalize wiki. Alafu leo nitakuwa this week ni the last week itakuwa joto, so baridi inaingia next week. Pole kidogo tu ile fall ile sweater weather. So tunaingia tu next week hivi. So na mazana TikTok kwanza. Shukuru sana, tutaongea baadaye. Na mkono hapo end live. Alafu nibaki na YouTube. Kuna swali yote mbaki hapa hivi. Hizo kwa Q&A. Na try kudu how to fill up green card baadaye ile tu off live stream. Kama mtu yake lala sijui. Mtu yule mgonjwa kidogo. Sasa pia hapa tumalize. Tunaona baadaye wasi, nashukuru sana. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Na tutaweka hiyo website ya DV kwa comment ya hii video kishamaliza immediately. Ile tu official website. Wasa wajui waione hapo hivyo. Poa baadaye wasi. Peace kama kawaida. Tuonane basi.